Samadhi will put a message. Samadhi. Karindi what ahena neda mama kiyande. ඔව් සහිනා. Okay. ඔයාද කොහෙද මට ඊයේද පෙරේද කතා කරේ? ඔව් සර් මම තමයි කතා කරන්නේ. Okay. MBS එක. MBS එකේ සර්. ඔයා ගිය සතියේ හිටියා නේද? ඔව් සර් මම ගිය සතියේ හිටියා. ඔයාට LMS access එක හරියද? ඔව් සර් ඒක හරි. හරි නේ. ඔයා ඉන්නව නේද group එකේ? ඔව් group එකේ ඉන්නවා සර්. ඒ යන්නේ කොහොමද? තරින්ද කුරේද? ඔව් සර් තරඳුපුරේ. Okay, cool. කට්ටිය. Samadhi. Samadhi. අපි Samadhi, are you there? We need to start. 2-4. Yes, sir. I'll කට්ටිය check with මොකෝ? the students. ඉන්න මම බලන්න ළමයි එක. Yeah. අපි group එක මේ සතියේ කොහොම හරි create කරමු. That is WhatsApp group okay. එක දැම්මොත් then it is easy for us. Okay, sure. අමීෂා වාට තියෙනවද group access එක LMS? අමීෂා? අමීෂා? අමීෂා, are you there? අමීෂා text වලින්. ගිය සතියේ හිටියද?
ගිය සතියේ හිටියද අමේෂා? හලෝ. Okay, you were there. හරි. එතකොට you have the access නේ. group එකේ ඉන්නවනේ. මට අන්න එකයි confirm කරගන්න ඕනේ. Right, okay, Amisha is there in the group. Amisha Anthony නේ. Right. Amisha Anthony. හරි. අපි let's move on. කොහොනිත් කට්ටිය. We need to keep a habit to start sharp too. මොකද අපි break එකක් ගන්නවනේ ඒ වගේම. break එකක් ගන්න හින්දා අපි sharp to start කරන habit එක තියාගමු. එතකොට it's good. Right. Okay. මේගොල්ලෝ now they have uploaded the complete syllabus. ඔන්න තියෙනවා ඔයගොල්ලෝගේ complete syllabus එක. right කවුරු ඔයගොල්ලන්ට මේක LMS එකේ මෙන්න මෙතනට ගියාම මෙන්න මේ point එකට ගියාම module specification lesson plan කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මේ අවුරුද්ද ඇතුළත ඉගෙන ගන්න area එක මොකක්ද කියන එක. right අපි ගිය සතියේ කතා කරා main headings වලින් විතරක් අපි කතා කරා. but මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා assessment criteria ඔක්කොමත් එක්කම හැම module එකකටම මොන වගේ assessment criteria එකක්ද එන්නේ. පොඩි online exams එනවා. module 4 එකට ඕගොල්ලන්ට you're getting an assignment. පොඩි assignment එකක් maybe about 1000 words, less than 1000 word assignment එක. කොළ දෙක තුනක පොඩි assignment එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම online exams තියෙනවා, පොඩි exams. module 10 එකට ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා viva presentation එකක්, අයක physical. ඕගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ ඇවිල්ලා කරන්න තියෙන presentation. module 10 යනකොට මම හිතන්නේ ලබන අවුරුද්දේ අගෝස්තුවත් වෙයි. right? module 10 එක යනකොට. So maybe about somewhere in August. හරිද? wait. Recordings on the right. Recordings on. So module 10 එක යනකොට ඕගොල්ලෝ next year August වගේ වෙයි. 1 year duration එකක් නේ. right? එතකොට මේ හැම module එකකටම allocated number of contact learning hours. මීට අමතරව ඕගොල්ලෝගේ self learning තියෙනවා, contact learning hours උත් තියෙනවා. එතකොට අනිත් ඒවට එකකට තමයි ඕගොල්ලන්ට viva එකක් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ brand management program එක. brand management module එකට ඕගොල්ලන්ට viva presentation එකක් කරන්න තියෙනවා. physical presentation එකක් examinersලා දෙන්නෙක් හරි තුන් දෙනෙක් හරි ඉස්සරහා center එකට ඇවිල්ලා you all have to do a presentation there. For the module 4, this will be somewhere in April. Module 4 may be somewhere in April. So you will have assignment to do. Assignment එකක් submit කරන්න තියෙනවා. එතකොට ඔය විදියට තමයි යන්නේ. එතකොට පොඩි online exams තියෙනවා හැම module එකකටම. පොඩි online exams කියලා කියන්නේ now it's very easy guys, right? Now, so I think Samadhi we are arranging the physical sessions නේද? හැම module එකටම. අපිට physical sessions උත් යනවා module එකෙන් module එකට because we are having case study based learning now, right? So physical session also we will be having along with the module. Right. Let's look at this one. Online exams කියලා කිව්වහම right those who did previously with us වලවගේ එහෙම දන්නවා online exam එකක් සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද යන්නේ කියලා. Others also we will train you all, don't worry, right? So you have an idea. So others also will train you all when you all are getting ready for the online exam. So you will be having a separate guided session for online exam. හරිද?
එතකොට දැන් සාමාන්‍ය මොඩියුල් එකට එන ඔන්ලයින් එක්සෑම් එක. මේ පොඩි ඔන්ලයින් එක්සෑම් එකක්. questions 20යි 30යි අතර ප්‍රමාණයක් තමයි එන්නේ. ඕගොල්ලන්ට අර නිකන් ලොකු පැය දෙකේ ඔන්ලයින් එක්සෑම් එකක් එහෙම එන්නේ නැහැ මොඩියුල් වයිස් යනකොට. ඒක තමයි මේකේ තියෙන පහසු වැඩේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් questions 30ක් තමයි උඩරිම එන්නේ. පැයක වගේ ඔන්ලයින් එක්සෑම් එකක් තමයි හැම මොඩියුල් එකකටම එන්නේ. ඉතින් මේක සරල විදියට ඕගොල්ලන්ට you all can easily pass the module exam also without any issue. හරිද? ඊට අමතරව I told you all that we are having a case study based learning කියන එක. හැම module එකකටම case study එකක් එනවා. දැන් මේ module එකේ case study එක release කරලා තියෙනවා. ඊළඟ module එකේ case study එක තාම නැහැ. So මේ module එකට අදාළ case study එක release කරලා තියෙනවා. So we started discussing the module case study. වලවගේ I think you are not in the group. මේ group එකේ මං හිතනවා නෑනේ. group එකේ කියලා කියන්නේ diploma group එකේ වලවගේ වා නෑ නේද? You are not there, right? නෑ සර්. Right, okay. So they will arrange the registrations. Once you do the registration, they will do it. Right? So එතකොට මෙන්න මේ modules 12 අපි කිව්වා we were discussing we are taking a case study. Real life scenario to discuss this subject, discuss this syllabus. Now, මේකනේ syllabus එක. ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්න තියෙන මෙන්න මේක තමයි පළවෙනි module එක යටතේ තියෙන right? දවස් 4ක වගේ area එකකදී අපි කතා කරන්න තියෙන syllabus එක. ඒතර මේක කතා කරනකොට we are taking a real time case study. Right? Real life case study. ඒ case study එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. right real time case study එක මෙතන තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ මේ case study එක කියවලා right එතකොට මේ case study එකට අදාළ විදියට අපි අපේ learnings කරන්න ඕනේ මේ case study එකට අදාළ විදියට you will have to do couple of activities also inside the physical classroom session. right අපි ඒවා ඔක්කොම අපි recorded versions තියාගන්නවා. මොකද evaluations වලදී ඒවා හරිම interactive. ඕගොල්ලන්ට you all can come and do your session discussions. අපි classroom session එකේදී මෙන්න මේකට අදාළ විදියට අපි we are having what you call the case study discussion. But I'll be starting the case study discussion today itself. right අදම මම case study discussion එක කතා කරනවා. සමාධි are you there? Yes, sir. Samadhi, can we, okay, I know we are getting ready for the convocation. Second, තමයි මගේ target එක තිබ්බේ module 1 එකට meet up එක යන්න. Can we meet up on 9th? Okay. මම දන්නවා second ඕගොල්ලෝ පොඩක් tight වෙනවනේ third convocation ඉඳලා. එතකොට 9th අපිට පුළුවන්ද? 9th Saturday. 9th Saturday. Okay, sir. Okay na? We can do. Right. එතකොට Same මේ time? schedule Same time yeah or now morning? එක්කම ළමයිට. ඒක මෙමය physical session එක morning තියෙනවා නම් හොඳයි. Then we can shift the morning class to the afternoon online එක. ඒක බලන්න. Physical session එක හැබැයි afternoon තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ වෙලාවටම. But if you all can't travel in the afternoon, Yes. morning travel කරන එක පහසුයි නම් you have a chat with them. I'm okay. Okay, sir. We do that. අපි 9 වෙනිදා තියාගන්නවා physical discussion එකට. එතනදී අපි case study එක discuss කරනවා. case study එක කොහොමද analyze කරන්නේ? case study එක මොනවද මේ case study එකට අදාළ learning outcomes අපේ syllabus එකත් එක්ක තියෙන. So we will be looking at that particular area on the 9th. ඔන්න මතක තියාගන්න 9 වෙනිදා තමයි අපි physically meet up එක තියෙන්නේ. Valavage, you can make the physical meetup, right? Others, of course, okay. Tarindo, Okay, sir. Tarusha, you were there last time, na? Tarusha was here the last time. Yes, sir. Okay. So physical session will be on 9th, right? So we can start having fun also while you start studying. එමයි ඉගෙන ගන්නවයි කියලිවලා මේක පොතේම දේවල් විතරක් නෙමෙයි අපි ඉගෙන ගන්න. So we need to
interact each other. සමාධි අපිට monitor කෙනෙකුත් ඕනේ මට class එකේ coordination එකට. Right? Okay, sir. We need to have a monitor also. Class leader කෙනෙක් ඕනේ because it shows something, right? During the practical sessions. I will tell you all what we are going to do with that. Right, okay. Guys, now let's look at this is the case study. I will read it. Let's look at the syllabus and the learning today. We'll start the syllabus and the learning today. Are you all ready? අනිත් කට්ටියවත් ගන්න සමාධි. I will not be checking again. You can take them in. So, right. So look at this. This is your first module, first session. Defining the marketing and outlining the steps in marketing process. Guys, it's like this. Now, we need to look from the practical side. අපි මේක practical side එකෙන් study කරන්න ඕන දෙයක්. එතකොට අපි theories විතරක් learn කරලා මේක කරන්න ගියොත් you will stuck. So I'll be bringing the practical things also here, where you all should analyze certain things what we bring other than the case study also. Right? අපි මේ marketing කියන එක ගැන මොකක්ද හිතන්නේ? Okay. Amisha, what do you think? As per your understanding, what is marketing? මොකද හිතන්නේ? ඔයාගේ අදහස අනුව marketing කියන්නේ මොකක්ද? I'm having a water. Amisha, I want you all to talk. Switch on your camera. Whenever you talk, switch on your camera, then others also can see who you are. Amisha. Okay, what do you understand by the term marketing? We'll start from the beginning today. දන්න විදියට. වැරදුනට කමක් නැහැ. ඔයා දන්න විදියට. Amisha. You all have to talk. This is kind of a practice you all should do in your life. You should be able to talk, right, in front of the classroom. Amisha? Okay, Amisha ready වෙනකන් next time I'll be taking Amisha දෙවෙනියට. Tarusha, what about you? What do you think? What is marketing? Amisha, you can't chat. You have to talk. That is also learning. Huh? Prepare your mic and talk. එහෙම නැත්තම් බෑනේ නේද Tarusha? Tarusha, what about you? What do you think? මොකද්ද මේ marketing කියලා හිතන්නේ? වැරදුනට කමක් නැහැ guys. වැරදුනට කමක් නැහැ. කවදාවත් වැරදුනයි කියලා කිසි issue එකක් තියාගන්න එපා. වැරදුනට කමක් නැහැ. What do you think? මොකද්ද මේ marketing කියලා කියන්නේ? ඔයගොල්ලෝ දන්න විදියට. Tarusha, what about you? Tarusha Himasara. මොකද හිතන්නේ? මොකද්ද මේ marketing කියලා කියන්නේ? මට ඔයගොල්ලෝ ගිය සතියේ brief එක දුන්නා, introduction එක දුන්නා, but I can't remember where are you all working and all these things, okay? Tarusha, are you there? So, sir. හරි. Go. මොකද්ද marketing කියලා කියන්නේ? So you have to switch on your camera and talk. We'll keep a habit, this habit, because we need to develop ourselves. I need to make sure, guys, you all develop yourself. අපේ intention එක තියෙන්නේ මේ ලැජ්ජ බය කඩලා දාලා මේ ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝගේ talent එක හදන එක තමයි අපේ target එක තියෙන්නේ. වරදින තැන් අපි හැම එකාම මේ මම ඇතුළුව අපි හැමෝම right වැරදි මම තාම ඉගෙන ගන්න ඕනේ සමහර sessions වලදී අපිටත් වරදින. right මම ඉගෙන ගන්න sessions වලදී සමහර ලාවට අපි හිර වෙන තැන් තියෙනවා. ඒක තමයි learning outcome එක කියලා කියන්නේ. right එතකොට එතනදී අපි පුළුවන් තරම් අපි develop කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට
present කරනවයි කියලා කියන්නේ තමන්ව present කරනවයි කියලා කියන්නේ in front of an audience. That also a skill. That also a skill. Right? Yes, Tarusha. කියන්න බලන්න. මොකක්ද ඔයා හිතන්නේ marketing කියන්නේ? ගන්න විදිහට වැරදුනට කමන්නේ නැහැ. theory zone නෑ මට. ආච්චි අම්මා කියපු එකක් හරි කමන්නේ නැහැ. අවුලක් නැහැ. ඒක තමයි. මොකද අපි මේක දන්න දෙයින් නොදන්න දෙයට යනකොට අපිට මේක learnings lazy. මොකද හිතන්නේ? මොකක් හරි විකුණනවා කියන විකුණන එකට ප්‍රොමෝෂන් කරනවා අපි බ්‍රෑන්ඩින් වලින් මේවා කරනවා. very good. විකුණන එකට ප්‍රොමෝෂන් කරනවා, බ්‍රෑන්ඩින් කරනවා, විකුණ ගන්න බලාගෙන ප්‍රොමෝෂන්ස් බ්‍රෑන්ඩින් කරන එක. Okay, very good. Right? මම උතන්ට එන්නම් ඕක සෑහෙන්න පොයින්ට් එකක් ලංකාවේ කතා කරන. Right? Very good. තරිඳුවා මොකද හිතන්නේ? Marketing is a management process. Marketing can management process එකක් satisfy customer ගේ needs and wants මේ satisfy කරන්න තියෙන process Very එකක්. good. Very good. එතන වාගෙන management process එකක් කියලා. මේක නිකම් process එකක් නෙමෙයි යා කියන විදිහට. තරිඳු කියන විදිහට. Right? Definitions වල තියෙනවා marketing කියලා කියන්නේ management process එකක් කියලා. Because which means now different processes are there. Production process is there. Right? The distribution process is there. Research process is there. Now HR process is there. Recruitment process. ගොඩක් ඒවායි process තියෙනවනේ. මේකත් management process එකක්. management කියලා කිව්වහම ලොකු area එකක්. ඒතර මේක management process එකක්. ඒ කියන්නේ broad area එකක් කතා කරන process එකක්. management කියලා කිව්වහම අපි කතා කරනවානේ planning, organizing, leading, motivating, controlling කියන areas ටික. අපි කතා කරනවා management කියලා කිව්වා. එතකොට මේ ඒවත් එක්ක තියෙන process එකක් කියලා තමයි තරක. Very good. Very good. Amisha, what about you? Valavage. Amisha, you have to. Yes, very good, Puta. Come on. Marketing is the process of promoting, selling, and distributing product or service. Very good. Marketing is the process of promoting, selling, and distributing a product or service. Very good. So, I mean, marketing. What do? We promote the product. We sell the product. We distribute and deliver the product. Yes, that is what we do in marketing. Very good. ඉතින් මොකද ඔච්චර මේ හැංගිලා මේ කියන්න මේවා කරේ. You're doing A levels, right? So you develop yourself now itself and start talking to people, start interacting with the classroom sessions. Then you will build yourself, right? Yes, Valavage, in November, right? Valavage, what about you? Valavage, what about you? What is marketing? Amisha camera ko off කරා විතරයි හරි දෙන්නා camera ko off කරා. ඉන්නවම කියලා කිව්වම මම camera ko on කරන්නේ on කරගෙන ඉන්නේ කියලා කිව්වේ off කරගන්න. Right. Valavage, what about you? Valavage? What about you? Can you hear? I know you are a newcomer for this, but you did the foundation one. You did the foundation program. You have to talk. Don't chat. You have to talk. You were a talker last time also. You have to talk. Valavage, switch on the camera and talk. Tarusha, අපි දකින්න ඕනේ නේ නැත්තම් බෑනේ. Yes, ඕක right නේද තරිදු? පුද්ගලයා දකින්න බෑ නැත්තම් බෑනේ නේ. අපි classroom එකේ අපි
Yes, your definition, your explanation is good. But why you can't talk? So my camera and the mics are not working. Okay, next time. This is the first day na ඔය issue එක ගිය සතියේ අමීෂාටත් තිබ්බා. Right? මේ සතියේ අමීෂා එක sort කරගෙන තියෙනවා. So next week you have to sort that matter. Right? Since it's the first day, of course, okay, because we need to make sure that whenever you respond, then you switch on your camera and talk. හරි? ඒක අපි habit එකක් විදිහට තියාගමු. Guys, මේමයි. Marketing, there are many definitions. Okay, when you look at the marketing associations in the world, there are many associations. There are many marketing authors, right, in the world. So they have their own definitions. අපිට මේ marketing කියන එක definition එකක් විදිහට කටපාඩම් කරන්න ඕනේ කියන එක නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. But as you all beginning your journey as marketers, you all need to make sure that you have the foundation, the fundamentals in you. හරිද? එතකොට දැන් අපි marketing කියන එක 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 කට්ටිය එක එක විදියට define කරලා තියෙනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම UK වල තියෙනවා Chartered Institute of Marketing කියලා association. ලංකාවේ famous qualification එක CIM කියන qualification. එතකොට ඒගොල්ලොන් define කරලා තියෙනවා එක විදියකට. American Marketing Association එක ගත්තොත්. American Marketing Association has defined the term marketing in another way. එතකොට Canadian Marketing Federation ගත්තොත්. So ඒ වගේ New Zealand Marketing Association කියයි, Australian Marketing Association කියයි, Singapore Marketing Institute කියයි. ඒ වගේ ලෝකෙ වටේම, right? There are different organizations, those who are responsible on marketing in particular countries, those countries and the whole world. Now, organizations like American Marketing Association, Canadian Marketing Federation. So those organizations are penetrated to the whole world. Right? මුළු ලෝකෙටම penetrate කරපු organizations තමයි මේ American Marketing Association කියලා. හැම රටකම ඒගොල්ලෝගේ members-ලා ඉන්නවා. හැම රටකම ඒගොල්ලෝගේ education streams online deliver කරනවා. I will show you all the link. So they have defined the term marketing in different ways. එක එක විදියට එක එක කට්ටිය define කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි authors line. ඒ කියන්නේ පොත් ලියපු කට්ටිය. අපි ගත්තොත් famous marketing author කෙනෙක් තමයි Gary Armstrong, Philip Kotler. ඒ වගේම ඉන්නවා Kevin Lane Keller, Leslie Charnetani. එතකොට අපි ගත්තොත් එම marketing වලට සෑහෙන authors ලා ඉන්නවා ඒ වගේ. So ඒගොල්ලොනුත් ඒගොල්ලොන්ගේ understanding එක විදියට ඒගොල්ලොන්ගේ findings විදියට marketing define කරලා තියෙනවා. ඔය ඔක්කොම අරගත්තාම, right, we see a common pattern in all these definitions. ඒතර ඒ වගේම තමයි ලංකාවෙත් ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් තියෙනවා, right? ඒතර ලංකාවේ marketing කියන ඉන්ස්ටිටියුට් එකනොත් define කරලා තියෙන එක විදියක්. නමුත් ඒක සෑහෙන limitations තියෙනවා. So එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ හැමෝම define කරලා තියෙන විදිය අපි commonly අරගත්තොත් මේ හැම එකකම අපි දකින්නේ එකම දේ. කෝ එක, අර හරය අපි දකින්නේ එකම දේ. අන්න ඒක තමයි අපි හරියටම තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒතර මේ කෝ එක අපි තේරුම් ගත්තොත් අපි මේ marketing කියලා මොනවද කරන්නේ? What do we really do? Saying marketing we can clearly understand. Right? Now, what do we really do? Now, let me show you these associations, what I was just telling you all, right? You all can see this advertisement. Now, these are the associations, right? Now, see American Marketing Association. Let's look at them, will you? American Marketing Association. This is their domain, right? This is an organization, right? එතකොට ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙනවා ඒගොල්ලොන්ගේ international programs තියෙනවා, international activities තියෙනවා, summits තියෙනවා, networking sessions තියෙනවා, ඒගොල්ලොන්ගේ qualifications තියෙනවා. ඒ වගේ it is a broader organization spread all over the world. මේ organization එකේ ඒතකොට membership එකක් තියෙනවා, right?
American Marketing Association එකට join වෙනවා නම් එතකොට ඒ join වෙන්න ඒ membership එකක් තියෙනවා. එක programs වලට join වෙන්න පුළුවන්, events වලට join වෙන්න පුළුවන්. So they have so much of activities to build the marketing fraternity in the whole world. ඕක එක organization එකක්. Right? ඕක එක organization එකක්. American Marketing Association. මොකද මේවා guys, okay මම ගොඩක් වෙලාවට in real මේවා ගැන ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ නැහැ. රීසන් එක තමයි දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් Chartered Institute of Marketing UK අපිත් ලංකාවේ බොඩි එකක් තමයි. අපි ලංකාවේ Chartered CIM UK qualification එක deliver කරන examination කරන institute එක තමයි. නමුත් CIM UK එක කවදාවත් කැමති නැහැ American Marketing Association ගැන කතා කරනවට. American Marketing Association කැමති නැහැ CIM ගැන කතා කරනවා. ඒතර CIM කැමති නැහැ අපි හිතමු American Marketing Association කැමති නැහැ Canadian Marketing because they also compete each other. They also compete. ඒගොල්ලෝගේ අතරත් competition එකක් තියෙනවා. මොකද ඔය associations නේ ඕවත් එක organizations. ඒ organization එකම industry එකේ තියෙන organizations අතර competition එක තියෙනවා වගේම මෙන්න මේ associations වලත් ඕගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන් competition එක තියෙනවා. ඉතින් අපිට එහෙම මේවා කරන්න බෑ. අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපි හැම association එකක් ගැනම generally ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඒතර American Marketing Association එක organization එකක්. Right? You all should know this. ඒතර ලංකාවේ American Marketing Association කියලා ගාම ලංකාවේ සෑහෙන්න famous. ඒ වගේම තමයි Singapore Marketing Institute එක. අපි ඒකත් බලමු. Singapore Marketing Institute එකත් marketing වලට dedicated Singapore base වෙලා තියෙන institute එකක්. එතකොට දැන් මේකෙත් තියෙනවා ඔය අපි කියන වගේ memberships, member base organization එකක්. එතකොට එතනදිත් marketing related activities තියෙනවා, courses කරනවා ඒගොල්ලෝ. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ industry එකට ඕන කරන rules regulations set කරනවා. ඔය වගේ දේවල් කරනවා. එතකොට දැන් ඒ වගේ Asia Pacific region එකේ තියෙන organization එකක් තමයි Singapore Marketing Institute of Singapore කියලා කියන්නේ. ඒක තව එකක්, right? ඒ වගේම New Zealand Marketing Association. New Zealand Marketing Association. මම මෙතනට අරගෙන තියෙන්නේ guys now the most famous and the top 10. Top 10 වලින් top 10 ම අරගෙන නැහැ. මම main area ඒවා ටික විතරයි අරගෙන තියෙන්නේ. Most famous and most active and top few තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. So this is another one, right? New Zealand Marketing Association New Zealand, right? So they are celebrating 50th year anniversary. Now see, අවුරුදු 50ක් පරණ organization දැන් මේක. පොඩි එකක් නෙමෙයි, right? So now they also they are setting their rules and the regulation within the New Zealand market. Let's say you're going New Zealand, so you can go and apply the membership there. You can become a member. When you go to New Zealand, you can apply for membership and become a member, and you can make yourself active over there. Then you will be recognized. So something like that. Okay? So New Zealand Marketing Association, Canadian Marketing Association. I'm just showing you all this so that you can just go through these websites. Just go through these websites. එතකොට ඕගොල්ලන්ට idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේ ලෝකේ වටේ අනිත් association අනිත් organizations මොනවද කරන්නේ marketing කරනවා කියලා. ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ? right? ඒගොල්ලෝ දෙන services මොනවද? ඒගොල්ලෝගේ memberships කොහොමද? මේක කැනඩා වල තියෙනවා. මේක Canadian membership එක ඕන නම් ඕගොල්ලන්ට ඒ අදාළ qualifications ටික කරලා so you can become a member. ඒ වගේ විතර කැනඩා කියන country එකේ මේ වගේ තියෙනවා. ඉතින් අපි ගත්තොත් එහෙම CIM ලංකාවේ ගොඩක්ම famous Chartered Institute of Marketing UK අපිත් ඒකේ lectures කරනවා, coaching කරනවා. So ලංකාවට penetrate වෙච්ච strong qualification එකක් මේක chartered qualification එකක් UK. ඒගොල්ලොනුත් කරන්නේ මොකද්ද? ඒගොල්ලොන්ගෙත් membership එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලොන්ගෙත් ඒකට association එකක්. විදිහට CIM qualification එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි Australian Marketing Institute. right? දැන් මෙහෙමයි දැන් ඕගොල්ලෝ එක එක රටවල් ටාගට් කරගෙන ඉගෙන ගන්නව වෙන්න පුළුවන්.
එහෙම නැත්නම් කවදා හරි මේ රටකට විසිට් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. නෙට්වර්ක් එක බිල්ඩ් කරගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේවා ගැන දැනගෙන ඉන්තියාම ඕගොල්ලන්ට ටක් ගාලා මේ මාකට්ස් වලට ගියාම ඒ මිනිස්සුත් එක්ක ඩීල් කරන්න ඕගොල්ලන්ට එන්වයරන්මන්ට් එක හැදෙනවා. මොකද ඕගොල්ලන් දැනගෙන යන්නේ. බ්ලයින්ඩ්ලි නෙමෙයි යන්නේ. So මේ වගේ associations තියෙනවා. So මේක අපි මේවා තමයි global associations marketing සම්බන්ධව තියෙනවා. ඉතින් මේ organizations වල guys ඕගොල්ලොන් මේ වෙබ්සයිට්ස් ටික බැලුවාම ඕගොල්ලොන්ට ඒගොල්ලොන් ඩිෆයින් කරලා තියෙන විදිය මාකටිං කියන එක ඒගොල්ලොන් ඩිෆයින් කරලා තියෙන විදිය ඔය වෙබ්සයිට්ස් දිහා ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් කියවලා බැලුවාම you will have an idea about a common pattern what they use in define. right? එතන මේ වෙබ්සයිට්ස් වලට ගිහිල්ලා ටක් ගාලා බැලුවනම් ඕගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් common pattern එක. ඒගොල්ලෝ මොනවද මේ මාකටිං කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක අපි බලන්න ඕනේ අපේ definition එක develop කරනකොට. අපි marketing කියන එක identify කරගන්න. If we are to identify what is marketing, so we need to look at how the global organizations are defining this term called marketing. If so, it is easy for us to define our term, right? It is very easy for us to define our term. So go through these organizations and see how they have define their things. හරිද? So මේක පොඩි exercise එකක් වම ඕගොල්ලන්ට දෙන්න. Right? Then make you don't have to give a paper kind of a thing, but do during the weekdays. ඕගොල්ලන් classroom session එක නැති වෙලාවකට free වෙලාවක පොඩ්ඩක් මේ websites වලට ගිහිල්ලා මේ websites වලින් ඒගොල්ලන් කරන වැඩ මොනවද? ඒගොල්ලොන් කරන qualifications තියෙනවා මොනවද? ඒ වගේ මොන වගේ organization එකක්ද? What are they are into? What do they do? And which countries they are responsible? Whether they are global organizations, whether they are local, only selected country. Well, just have a look at it. Just have a look at it. Other than that, we also have our another domain where you all can get marketing related knowledge, which we bring all the associations, all the membership organizations together. Most of the member organizations, associations, we do bring together and we give knowledge. Short articles here, domain ekak meka. It's a Sri Lankan one. There are some more authors are writing for this. So you also can become an author in future. ඉතින් මෙන්න මේ domains එක්ක ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නකොට you will get an idea about what is marketing. හරිද? Now let me explain you all the meaning of marketing. Then අපි දැක්කා හරිඳු කිව්වා. Right? Tarusha, Amisha, Tevalabage. So they were saying as per their understanding. Okay, shall we get from Shriyani also? Shriyani, now, what do you think? What is marketing? Shriyani, අපි rule එකක් දැම්මා උත්තරයක් දෙනකොට කැමරා එක on කරලා ඉවරලා උත්තර දෙන්න කියලා. Right? We put a rule, right? අපි උත්තර දෙනකොට කැමරා එක on කරලා තමයි උත්තර දෙන්නේ. Then everybody knows who's answering. Shriyani, ඔයා දන්න විදියට you don't have to have theories. I don't need theories. ඔයා දන්න විදියට what do you mean by marketing? Because මේ base එක අපි හදාගන්න. يعني මොකෝ වෙන්නේ? What do you mean by marketing? What do you understand by the term marketing? Shriyani, can you hear? හරි. ඔයා දන්න විදියට. So we need to see you first. Right? And you have to switch on and answer. ඔයා දන්න විදියට මොකක්ද මේ marketing කියලා කියන්නේ? We don't need theories. බොරු වෙන්න එපා. Theories දන්නේ නැහැ කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ.
Something goes wrong near the makeup. Camera. On thing. Yeah, man. Voice again midnight. We are getting your voice, Shreyani. But we can't see you. හරි. ශ්‍රේයානි හදාගන්නකම් Yeah, අපි good. ඊළඟ right. ශ්‍රේයානි Sir? හදාගන්නකම් so yes ශ්‍රේයානි go ahead. Right. Okay. ශ්‍රේයානි හදාගන්නකම් ඒක let's see what is marketing with this understanding. හරිද? දැන් අපි කිව්වා එක එක්කෙනා කිව්වා right marketing ඒගොල්ලන්ට feel වෙන විදිය. Yes ශ්‍රේයානි? We can hear you. Are you ready? Okay. Now, guys, when you're really looking at the term marketing, right? When you're really looking at the term marketing, yes, Sriyani, very good. Right. You seems to be in office today. Right. Very good. So, Sriyani, now with your understanding, what is marketing? Now you do as a manager, you do because you can share your experience even for others in the class. So what do you understand by the term marketing? But I don't need any theories, right? I just need, okay, with your understanding. Marketing karnawa kila, what do we do really? That is okay. වැරදුනට කිසි ප්‍රශ්න නැහැ. We don't need theories. දැන් අපි කියනවා අපි හොඳට මාකට් කරනවා. දැන් අපි කියනවානේ මේ මාකටිං පාර නම් නියමයි. කොහොමනේ අපි කියන්නේ? So because people are saying in different ways with their understanding. What do you think? Marketing කරනවා කියලා අපි මොනවද කරන්නේ? Sir. We are giving a service to the customer. Brilliant. We are giving a service to the customer, right? Marketing karnawa kiyala, what do we do? We are giving a service to the customer, right? So we are serving our client. We are serving our client. Now look at that definition also. Thank you very much, Riyan. Now look at that definition also. Marketing, what do we do? Right? Marketing. Now see, there are two parties here. There are two parties here. One is your customer or your consumer. There is a different, okay, customer and the consumer. This is your organization. This is your organization, right? Now, marketing කියලා අපි මුලින්ම කරන්නේ, right? Serving our customer or the consumer and make your customer or the consumer happy with your product and services. You serve your customer and the consumer and make your customer happy or delighted more than the happiness with your product and the services. අපි customer අපේ products වලින් අපේ services වලින් happy කරන service එකක් තමයි අපි මේ දෙන්නේ marketing කියලා. මේක තමයි අපි basic understanding එකෙන් කරන්නේ. Because if you make sure that your customers are happy,
Who bring the revenue to the organization? Customer brings revenue to the organization. Revenue to the organization. Customer brings profit to the organization. If you make them happy, if you make your customer, your consumer happy, they will bring money to the organization. They will start working with you. They will start buying your product. Then that cause you to generate revenue. So serving customer with your product and services and making them happy is one of the significant points in the whole marketing game. You have to focus. මේ marketing කියන game එක ඇතුලේ මේ customer service එක කරලා customer happiness එක කරලා අපේ product and services හරහා customer ගේ loyalty එක build කරන customer organization එකත් එක්ක තියාගෙන මේ business එක කරන එක අපේ mainම එක. So when we can keep the customer with the organization, when we can maintain the customer, when we can get continuous sales from that particular customer towards the organization, customer will bring revenue, customer will bring profit to the organization. But if you don't make them happy, if you don't deliver whatever they are expecting, the way they are expecting, they will not stay with the organization. දැන් ඕගොල්ලෝ හිතන්න ඕගොල්ලෝ යනම කොහේ හරි කනකට බඩුවක් අරගන්න. Right? අපි හිතමු you go to Odell. Odell එකට යනවා. ගිහිල්ලි වෙලා මොනවා හරි product එකක් purchase කරන්න යනවා. මොනවා හරි issue එකක් වෙලා ඔයා unhappy වෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ service එකට unhappy වෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ product එකේ quality එකට unhappy වෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ delivery method එකට unhappy වෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ මේ බොරුවට I'm not saying they have published. Let's say as an example, වැරදිලා දාලා තියෙනවා price tags. ඒවට respond කරනකොට ඒ respond කරන විදිය අනුව unhappy වෙනවා. So when you're not happy with the supplier, will you go back to that place again? No. If you're not happy with the product, you will not buy again that product. If you are not happy with the supplier, you don't go and buy from that particular supplier. If you are not happy with their service, you will not go again for that place. So you are putting yourself as a customer there. So ඔයා ඒ වගේ තැනකට යන්නේ නැති වෙනකොට ඒ පැත්තට ඔයාගෙන් එන ඒ කම්පැනි එකට අපි හිතමු මේක ඔඩෙල් එක නම් ඔඩෙල් එකට ඔයාගෙන් එන රෙවෙනියු එක නැති වෙනවා. ඔයා ඔඩෙල් එකට ඔයාගෙන් එන රෙවෙනියු එක නැති වෙනවා. ඒක තමයි ඔයා ඔඩෙල් එකට දෙන lifetime value එක. මේකට අපි කියනවා මේක අපි ඉගෙන ගන්නවා don't worry. Right? Lifetime value එක. Customer lifetime value CLV කියලා කියනවා CLTV කියලා කියනවා CLV කියලා කියනවා. Lifetime value. හරිද ගොඩක් වෙලාවට තියෙන CLV කියලා. Customer lifetime value එක. ඒතර customer අපිත් එක්ක ඉන්න තාක්කල් අපිට ගොඩාක් කල් customer තියාගන්න. If we can keep the customer for longer period, we can increase the lifetime value. Right? If the customer is moving away from us, which means we don't get the lifetime value from the customer. I will tell you what is lifetime value. Lifetime value කියලා කියන්නේ මම basic timeline එකකින් පෙන්නන්න. Customer, let's say 20-year-old customer, 60-year-old වෙනකන් එයා අපේ product එක purchase කරන category එකේ ඉන්නවනම් let's say එයා අවුරුදු 25 දී අපේ product එක ගන්න එක නතර කරා කියලා ඉවරලා he stopped buying our product in 25 years. So at the age of 25. So the lifetime value stopped from this point. Make a calculation, guys. Okay, this is a calculation. So how do you calculate the lifetime value? And also, guys, one more thing, right? When we are doing classes, you have to keep a separate notebook also. I'll be giving you all certain notes,
for you all to additional notes for you all to take down, right? So lifetime value, when you really look at this, now let's say as an example, we are talking about shaving cream, Gillette shaving cream. දැන් අවුරුදු 20ක එක්කෙනෙක් Gillette shaving cream bottle එයාගේ consumption එකට ගන්න. Right? අපි හිතමු Gillette shaving cream bottle එක 1000 rupees වෙනවා. මාසෙට bottles එකක් පාවිච්චි කරනවා. මාස 12ක් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට එයා අවුරුදු 5ක් පාවිච්චි කරා නම් අවුරුදු 20 ඉඳලා 25 වෙනකන් අවුරුදු 5ක් පාවිච්චි කරා නම් this is the lifetime value of that particular customer. ඒ කියන්නේ ඒ customer ගෙන් think about yourself. You buy a Gillette shaving cream for 1000 rupees. Every month you are purchasing. For monthly consumption is 1. For annual consumption, you multiply that by 12 because number of months are 12. So you talk about 5 years, right? At the age of 25, you stop buying for some reason. So you are generating only 60,000 for this company. And this is the lifetime value you generated. Now, if I'm selling shaving cream, I want you not to stop by 25. I want you to continue another 10 years, another 15 years, another 20 years, another 30 years, another 40 years. I want you to continue buying my product. So when you continue buying my product, what will happen? I will earn more money from you. I will earn more profit from you. I will earn more revenue from you by selling shaving cream. So which means company is enhancing the lifetime value of the customer. So when you don't make your customer happy, when you don't satisfy your customer with your product and services, you will lose the customer. අපි මොකද වෙන්නේ? අපිට customer නැති වෙනවා. අපිට customer නැති වුණාම අපේ නැති වෙන්නේ lifetime value එක බහිනවා. Client ගේ lifetime value. This is a significant thing, right? මේ CLV කියලා කියන්නේ major දෙයක් because our intention should be to enhance. So marketing is responsible to enhance the customer lifetime value by making the customer happy, by satisfying customer with your product and services, right? That is only one side of the marketing. That is only one side of the marketing, but that is the crucial side of the marketing, right? This is only one side of the marketing. But the organization, remember, organization connect with many other parties. Suppliers lat ekka connect වෙනවා, governments ekka connect වෙනවා, public ekka connect වෙනවා, අනිත් non customers lat ekka connect වෙනවා. මේ public ගමු non customers ලා, so other service organizations ekka connect වෙනවා. So many other organizations are interconnected to the business. ඒ කියන්නේ මෙතන we are talking about the network of stakeholders. කවුද මේ stakeholders ලා කියන්නේ? Who are these stakeholders? Stakeholders are the people, those who are connected, those who are having some kind of a liking towards the organization. Some kind of a, yes, Valavage? Interest about the organization. Those who are having interest towards the organization. Exactly. So someone, then අපිට stakeholders ලා කියන්නේ customers ලා විතරක් නෙමෙයි. අපි stakeholder analysis එකක් කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ඉන්නවා ගොඩාක් stakeholders ලා. Functional කියලා stakeholder category එකක් ඉන්නවා. Employees ලා, shareholders ලා, suppliers ලා. ඒගොල්ලොත් stakeholders. එතකොට government organization, enabling stakeholders ලා කියනවා. Diffuse linkages අපි study කරනවා ඒක. So stakeholders ලා අපිත් එක්ක ඉන්නවා. එතකොට දැන් මේ marketing කියලා කියන්නේ මේ පැත්තෙන් revenue එක generate කරගන්න අපි customers ලාත් එක්ක link වුණාට අපේ operation එක ethical කරන්න, our operation to be socially accepted,
our operation to be sustainable. Sustainable මේ වචන හරිම වැදගත්. Our operation to be sustainable, you have to connect with all these and run the operation. So when you study whatever the organization's definitions, whatever the association's definitions, whatever the author's definitions, guys, ඔය මොන author කෙනෙක් කතා කරත් මෙන්න මේ point එක අනුව තමයි definition එක define වෙලා තියෙන්නේ. They have designed their definition based on these key points, right? So when you look at the definition of marketing, right? When you look at the definition of marketing, right? We define, මම දැන් යනවා අපේ තරිඳු කිව්වා marketing is a management process කියලා. මෙන්න CIM එකෙන් කියනවා marketing is a management process එකක්. ඒක හරියටම හරි. Why do I say so? ඒක හරියටම හරි. Why do I say so? දැන් මේ management process එකක් කියලා කිව්වහම guys මේක කොච්චර gravity එකක් තියනවද කියලා කියන්නේ. මේක practice කරන්න නම් you need to have managerial qualities. So management කියන වචනේ ඇතුලේ තියෙනවා planning, okay, planning, organizing, leading, motivating, control. මෙන්න මේ planning management කියන වචනේ ඇතුලේ තියෙනවා planning, organizing, leading, motivating and controlling. Right? එතකොට දැන් මේ marketing is a management process කියලා කිව්වහම management process කියලා කිව්වහම these things also interconnected. You have to talk about your planning. You have to talk about organizing things. Organizing what? Organizing your resources, organizing your capabilities, organizing your campaigns, organizing your products, organizing your strategies, organizing your staff, everything connected. So management process කියලා කිව්වම you talk about even the leading, motivating and controlling. You have to lead the show. You have to run the show. Leadership එක අරගන්න ඕනේ. Leadership එක අරගෙන දුවන්න ඕනේ මේක. නිකන් ඔහේ අත්තරලා දාලා යන්න බෑ. දැන් මේක leadership එක අරගෙන මේක ඉස්සරහට යන්න. Lead කරගෙන යන්න ඕනේ. Leadership qualities තියෙන්න ඕනේ. You should be able to control people, motivate people. Right? මිනිස්සුන්ව පොඩ්ඩක් motivate කරන්න පුළුවන් වෙන අපි මේ අපේ plans වලට ඉස්සරහට යන්න. So motivate people and control. Controlling තියෙන්නත් ඕනේ ඔයගොල්ලෝ manage marketing කරනවා නම්. වෙනද අපිට නිකන් ඔහේ මේ මම ලංකාවේ තියෙන මිත් එකක් කියන්න. නිකන් ඔහේ අපිට නිකන් product එකක් විකුණනවායි කියන එකනේ මේ marketing කියලා කියන්නේ. Right? එතකොට ඒක ලොකු area එකක්. ඒතර ඒක management process එකක්. Right? ඒතර management process එකක් කියලා. So as per the CIM and most of the other definition, may management process responsible on certain things. Management process එක responsible වෙනවා මෙන්න මේව identify කරගන්න. මෙන්න මේව identify කරගන්න. මේ management process responsible for identifying customer or the consumer. Customer hari consumer hari identify කරගන්න ඕනේ. ඒක දැන් බලන්න ඔක ලේසි නෑ. ඕකට අපි රිසර්ච් කරන්න ඕනේ, STP strategies plan කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ තියෙනවා. So this management process responsible for identifying customer. Then බලන්න now your business will not be successful if you fail to identify your customer. නිකමට ඒතල බලන්න මේ බිස්නස් එක මම මගේ කස්ටමර්ස්ලා ටික හරියට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තේ නැත්තම් මේක සක්සස්ද? එහෙනම් රිසර්ච් කළා, සෙග්මන්ට් කරලා
You have to do all these activities and make sure that you identify your customer. මොකද එයාට තමයි අපි serve කරන්නේ. කස්ටමර්ව දන්නවා නම් කස්ටමර්ගේ need එක දන්නවා නම් අපි need එක identify කරගන්න ඕනේ, customer identify කරගන්න ඕනේ. So we need to identify their buying powers, we need to identify their likings, we need to identify their preferences, decision making. කොහොම අපි identify කරගන්න. එතකොට මේ management process එක responsible වෙනවා මෙන්න මේ customer කියන පුද්ගලයා ගැන in and out හොයන්න. In and out හොයන්න. හරිද? හොඳට identify කරගන්න. හොඳට customer ගැන දැනගෙන ඉන්න. customer කන්නේ බොන්නේ මොනවද යන්නේ එන්නේ කොහෙද පවා දැනගෙන ඉන්නකොට අපිට පුළුවන් customerට solution එක ලස්සනට design කරන්න. customer ගේ likings මොනවද එයා කැමති, මොනවද එයා ගන්න කැමති, මොනවද එයා කන්න කැමති. අපිට solution එක ලස්සනට bridge කරන්න පුළුවන් අපි විකුණන solution එක. අපි customer ගැන හොඳට දන්නවනම්. හැබැයි අපි customer ගැන දන්නේ නැත්නම් අපිට ඕක කරන්න බෑ. අපි හිතමු සිංගර් එකට එනවා ශ්‍රියානි ගාවට එනවා කස්ටමර් කෙනෙක්. හැබැයි ශ්‍රියානි ඒ කස්ටමර් එන්න කලින් right කස්ටමර් ගැන පොඩි අයිඩියා එකක් ෂෝරූම් එකේ නම් ශ්‍රියානි කල්පනා කරයි දෙයියනේ මෙයා මෙහෙම කිව්වට මම කොහොමද ඕක කරන්නේ. එහෙම නෙමෙයි. ඒතර දැන් අපි හිතමු අපි විකුණන ප්‍රොඩක්ට් එක අනුව අපිට potential වෙන්න පුළුවන් future customers ලා වෙන්න පුළුවන් අය ගැන අපි study කරන්න. It is a huge thing. So කොයි වගේ කෙනෙක්ටද මේ products හරියන්නේ? කොයි වගේ කැමති ගතිවිද මොන වගේ family backgrounds මොන වගේ income level තියෙන කට්ටියටද මෙන්න මේ products හරියන්නේ? ඒගොල්ලෝගේ likings මොනවද? Specifically a particular customer if you can identify that is a superb thing. But you have to have a clear idea about. Now, let's say as an example, the very first time you're meeting your client, you're seeing a client, right? Then ඉන්නවනේ සමහර client ලා ඉන්නවා social rich clients ලා ඉන්නවා සමහර client ලා ඉන්නවා right real rich clients ලා ඉන්නවා. දැන් ඔයා ගාවට එනවයි කියලා හිතමු real rich client කෙනෙක්. Okay? But he's wearing average Bata slipper and with a short, right? But by looking at him, you have some feeling, but you don't care. Why? By looking at the dress. You don't care. And he comes and see, okay, the plasma curve wedge TV and asks, Shriyani, how much is? Shriyani then ගණන් ගන්නෑ. ඇයි? මෙන්න මේ කොට කල්සමක් ගහගෙන බාට කැලේ දෙකක් දාගෙන ආපු මිනිහට මොන curve wedge TV. Shriyani හිතනවා එහෙම. Why? Doesn't have the clear idea about the customer. But let's say Shriyani knows this customer as an example, right? Then අපි හිතමු උදාහරණයක්. පාකින් එක පැත්තට දාලා තියෙනකොට CCTV එක Shriyani දකිනවා right okay. Porsche එකක් ඇවිල්ලා නවත්තන. එහෙම නැත්නම් හොඳ vehicle එකක් ඇවිල්ලා නවත්තන. හැබැයි බැහැලා එන මේ customer. බැහැලා එන්නේ මේ customer. ඒතර යම් කිසි අයිඩියා එකක් ශ්‍රියානිට එන්න ඕනේ right okay මේ කස්ටමර්ගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කොයි වගේද Porsche එකක් drive කරන් එන්නේ කොට කල්සමක් ගහන බාට දෙකක් දාගෙන තමයි එන්නේ අනිත් පැත්තෙන් බහැලෙනවා පොඩි ළමයා උදාහරණයක් I'm just taking a completely hypothetical scenario right එතකොට දැන් මෙන්න මේ quick learning එක is so crucial for us to make sure that your customer is happy inside your showroom, right? Now, what do? You quickly see in your CCTV cameras, okay, my client metra parking you identify. When you surf LinkedIn, Facebook, search කරගෙන යනකොට ඔයා දකිනවා මේ face එක. දකිනවා company එකක senior figure එක. But he's wearing a very average Bata short, podi parana t-shirt කැල්ලක් ගහගෙන තමයි එන්නේ. That is how the real rich people are behaving, not the social rich people, right? So, but if you know his background, if you have some kind of a clue about his background, you can convince him, you can make him happy, you can at least bridge
your product and services to suit him. නැත්තම් ඔය background එක quick learn කරපු background එකක් නැතුව customer එනවා customer showroom එකට එනවා ශ්‍රියානි ගණන් ගන්නෑ බලාගෙන ඉන්නවා අනේ ඇවිල්ලා බලලා යයිනේ එයා ගන්නෑ ඕක බොරු වැඩ කියලා ඉන්නවා. You are losing your customer. You are losing your lifetime value from that particular customer. That customer might come and say අනේ කවුරුවත් මේක මේ ගණන් ගන්න නෑනේ කාටවත් මෙතන තියෙන බඩු විකුණන්න උවමනාවක් නැද්ද බන්දා බලයි එයා කැමති වුණොත් මේවා එයාට හිතුණා කවුරු සර්ව් කරත් නැත්නම් මම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන දන්නවනේ මම මේක ගන්නවා කියලා යයි අරගනි එහෙම නැති වුණොත් he might move out and he might go to Soft Logic, he might go to Aban showroom, he might go to the Ambro showroom and buy the product. And he might experience good service from Abbas, Damro, Soft Logic, and he might buy the product. බලන්න quick learning එක අපිට සෑහෙන්න වැදගත් වෙනවා. අපිට customer ට serve කරන්න. අපි හිතමු customer දන්නේ නැති වුණත් you should be talented enough to get quick details from the customer. When you talk to a client, guys, you will feel it. ඔයගොල්ලන්ට ඒක තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ with your experience, with your capabilities, when you are talking to a client, වචන දෙකක් තුනක් එහෙ මෙහෙ යනකොට එයා කතා කරන විදිය, එයාගේ ළමයාත් එක්ක කතා කරන විදිය, එයාගේ wife එක්ක කතා කරන විදිය, ඒ situation එකේදී එයා behave වෙන විදිය, එයාට එන call එකක් වෙන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් trace කරගෙන මේක ටිකක් අනුගේ calls වලට අහුම්කම් දෙනවයි කියනවා නෙමෙයි, but by looking at that quick learning what you do or by looking at the discussion, you can learn and quickly match the customer requirement and you can make the customer happy to keep him. He might not purchase at that very moment, but he might come back if you make him happy and you're keeping that client for future business. එතන මේ customer identify කරගන්න නැතුව අපිට ඔය game එක ගහන්න බෑ. ඕක one of the crucial points in marketing. හරිද? එතකොට මේ customer understanding එක කරන්න customer එන්න කලින් කරන්න පුළුවන්. customer ආවට පස්සේ customerත් එක්ක interact වෙලා customerත් එක්ක customer ගෙන් ප්‍රශ්න අහලා customer අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා එයාගේ behavioral fact එක study කරලා අපිට පුළුවන් customer ගැන judge කරන්න. අපිට පුළුවන් customer ගැන we can get an idea about his likings, his preferences and things like that. So these are, this is one of the significant point in the whole marketing game, but it is not easy, guys. There are so much of research you need to do to identify. There are so much of experience you need to bring that capability for you. So by practicing marketing, then අපිට සමහර වෙලාවට customer හැරෙනකොට කියන්න පුළුවන් right okay මෙයා හැරෙන්නේ කොයි පැත්තටද මෙයාගේ decision එක කොයි පැත්තටද right එතකොට දැන් සමහර customers ඒ industry එක ඇතුලේ ඉඳලා පුරුද්දට දැන් අපි හිතමු අපි පුරුදු නැති industry එකකට ගියා කියලා එතකොට ටික කාලයක් යනවා මේ industry එකේ customers ලාගේ behavioral factors එක ඒ industry එක ඇතුළට පුරු වෙන්න. So with your understanding, the first thing you got to do, identify your customer, identify your target market. ඒගොල්ලෝගේ ආසාවල්, ඒගොල්ලෝගේ liking, ඒගොල්ලෝගේ income pattern, ඒගොල්ලෝගේ expenditure pattern, ඒගොල්ලෝ කොහෙන්ද කන්නේ, කොහෙන්ද බොන්නේ, මොනවද කන්නේ, මොනවද බොන්නේ, කොහෙද යන්නේ entertainment වලට, මොනවද අඳින්නේ, කොයි තැන් වලින්ද shopping කරන්නේ, මොන වගේ brands ද පාවිච්චි කරන්නේ, කවුද ආශ්‍රය කරන යාළුවෝ, මොන clubs වලද ඉන්නේ, මොන associations වලද memberships තියෙන්නේ, මොනවද ඒගොල්ලන්ට තියෙන qualifications, මේවා ගැන we can get an idea so that you can get a clear idea about your customer and you can design your strategies easily to meet their requirements. So මෙන්න මේක තමයි understanding the customer කියලා කියන්නේ මේ management process එක ඇතුලේ marketing කියන management process එක ඇතුලේ මෙන්න මේ එක point එකක් විතරයි අපි තාම කතා කරේ customer ව identify කරගන්න එක. හැබැයි මේක fail වුණොත් ඔයා failම තමයි. right? ඒතර marketing වල තියෙන crucialම point එක තමයි TG එක. තවත් වචනයක් TG එක. ඕගොල්ලන්ට වෙනම vocabulary set එකකුත් එනවා. right? TG එක. මොකක්ද මේ TG කියලා කියන්නේ මේක? TG කියලා කියන්නේ target group කියන එක.
target group කියන එක. හරිද? එතන මෙන්න මේ customer consumer කියලා කියන්නේ ඔයාගේ target group එක. එහෙනම් මේ TG එක identify කරගන්න එක crucialම point එකක් සහ the salient point for your success in marketing. මෙතන fail වුණොත් marketing එකේ success එක ඔයාට මම මේ කියන වචනෙන්ම සුම්මා වෙනවා. ඒතර මේක අපි හරියට හදාගන්න. ඉතින් මේකට අදාළ theories මේ learning එක ඇතුලේ තියෙනවා. ඕකට තමයි අපි segmentation කරන්නේ, marketing research කරන්නේ ඕකට. research කරලා segmentation, targeting and positioning කරලා අපි identify කරගන්නවා customer කියන්නේ කවුද? මොකක්ද එයාගේ likings? මොනවද එයාගේ preference? එයා කොහේද ඉන්නේ? එයාගේ income එක මොකද? එයාගේ behavioral factors මොනවද කියන එක අපි identify කරනවා. So this is one of the points what we discussed. Okay, it's 3:10. We'll take a quick 10 minutes break. Samadhi, you came on a මොකක් announcement එකක්ද? Okay, we gave the announcement. නේද? Shriyani, we are meeting physically on 9th. 9th November. Okay, sir. Anyway, you will get a SMS, don't worry. Any questions? මම තනි point එකක් විතරයි කතා කරේ. මේක identify කරන්න අපි marketing research කරනවා, segmentation, targeting and positioning කරනවා. ඒ ටික ඔක්කොම කරනවා. ඉස්සරහට අපේ syllabus එක ඇතුලේ ওই points ටික තියෙනවා. Any questions? If not, we can take a quick 10 minutes break. Yes. Any questions, Riyani? Yes, it's clear. How about others? Amisha? Tarindu? Tushara? Valavage? Okay. So now it's 3:11. We'll take about 10 minutes break and we'll meet up at 3:21. Okay. අපි හැම online sessions වලදී හැම පැයකටම 10 minutes break එකක් යනවා. You all know that. Physical session වලදී නම් අපි break වගේම තමයිනේ ඔක්කොම. So online sessions we have a 10 minutes break.
right. අපි එක point එකක් කතා කරා. ඒ point එක තමයි identify කරගන්නවා කියන එක. කට්ටිය ඉන්නවද? Just give a thumbs up ඉන්නවනේ. Right. Okay, Sriyani is also there. Right, Amisha there. Okay. Then now we were talking about identifying our custom. Make mama guys, don't worry. Make a metana. Now we are discussing one of the points in the theory, right? Me learning එකේ තියෙන එක understand target market, target audience. මම මේ slides වලට එනවා ඔයගොල්ලන්ට background එක කියලා දීලා. Right? මේ slides ඇතුලේ තියෙන එක point එකක් තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. Right? So I'll be coming into the slides once I give you all a clear idea. So now to identify our target market and the target audience, you do so many things, right? So give me 1 minute, I'm really sorry. Right. So identifying customer, we were talking about අපිට මේක crucial point. දැන් මේ customer ව identify කරගෙන අපි මොකද්ද කරන්නේ? customer ව identify කරගෙන අපි මොකද්ද කරන්නේ? මේ customer කොයි විදියට behave වෙනවද කියන එක අපි forecast කරනවා. අපි මේකට කියනවා anticipate කරනවා කියලා. anticipate කරනවායි කියලා. Right? Customer के behavioral factor එක, customer के decision making එක, customer के buying pattern එක, consumption pattern එක අපි anticipate කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ forecast කරන්න ඕනේ. මේ විදියට තමයි customer behave වෙන්නේ. මේ විදියට තමයි customer consume කරන්න කැමති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මෙතනදී මොකද්ද කරන්නේ? මෙතනදී අපි customer ගේ future behavior එකක් plan කරනවා. කොයි විදියට customer move වෙයිද කියන future behavior එක plan කරනවා. We are planning the future behavior of the customer by doing this, which means what? අපි බලනවා customer කොහෙන්ද මේ product එක ගන්න කැමති වෙන්නේ? කොයි විදියටද customer මේ product එක ගන්න කැමති වෙන්නේ? කොච්චරක් සල්ලි customer වියදම් කරයිද ඉස්සරහට මේ product එක ගන්න? ඉස්සරහට customer ගේ income එක කොයි විදියට change වෙයිද? customer ගේ likings කොයි විදියට වෙනස් වෙයිද ඉස්සරහට? You are forecasting. So customer ව identify කරගෙන එයාගේ behavioral fact එක අපි මොකක්ද කරන්නේ? forecast කරනවා. අපිට එතකොට පුළුවන් ඒ අපි forecast කරන behavior එක අනුව අපිට strategies ගහන්න පුළුවන්. අන්න ඒ behavioral factors, ඒ customer ගේ ඒ likings, ඒ need, ඒ preferences, ඒ behavioral factors වලට match වෙන විදියට අපිට පුළුවන් අපේ strategies design කරගෙන ඉස්සරහට යන්න. So once you identify your customer, after you identify your customer, you need to forecast their behavior, also called you have to anticipate their behavior, how they will behave in the future. Do they attract to digital platforms? Do they attract to traditional platforms? So you're doing a behavioral forecast. You're doing a customer behavioral forecast. මේ customer මොන වගේ දේවල් purchase කරයිද? මොන වගේ මෙයාගේ future එක line up වෙලා තියෙයිද? So you can, when you identify and plan that,
So you can design your selling strategies, you can design your marketing strategies based on the behavioral factors, what you anticipate, what you forecast. හැබැයි අපි customer identify කරගෙන අපිට බැරි වුණොත් ඒ customer ගේ behavior එක forecast කරන්න. එයා මේ විදිය decisions ඉස්සරහට ගනි. එයා මේ විදිය දේවල් purchase කරાવી. එයා මේ විදියට එයාගේ finance දායි මේ දේවල් purchase කරන්න. එයාගේ family එක මේ විදියට වෙයි. එයාගේ job එක මේ විදිය වෙයි. මේ අපි මොකද්ද කරන්නේ? complete forecast එකක් කරන්නේ. දැන් අපි sales වලට forecast එකක් කරනවානේ. market forecast එකක් කරනවානේ. So we do based on the customer. Based on the customer. If we see the customer buying power is increasing, we are forecasting, okay, his income level is increasing, so we can sell this product. So which means what? We are anticipating. We are anticipating the behavioral changes of this customer. ඉතින් මේකටත් අපි කරන්නේ මොකද්ද? For us to anticipate this, we do research, we do surveys to identify those behavioral factors. අන්න ඕක තමයි අපි මේ marketing effort එකේ අපි ගන්න දෙවනි step එක. Right? මම definition එකකට අනුව ගන්න දෙවනි step. දැන් අපි දන්නවා customer කවුද කියලා, අපි දන්නවා එයාගේ likings මොනවද, එයාගේ needs මොනවද, එයාගේ behavioral factors මොනවද, එයා කොයි විදිහට behave වෙයිද, forecast එක කරලා අපි දන්නවා. Now we have a clear idea about our customer, so-called TG, so-called target group, so-called target market, and the target audience. මම මේ දෙකටත් දෙනවා. කියලා දෙන්නම් what do you mean by the target market and the target audience. So you have a clear idea about them. When you have a clear idea about them, what do? You design your product and the service strategies. මොකටද? You design your strategies, product and service strategies. You design your communication strategies, pricing strategies, digital strategies, and you design in simple terms all your strategies to make him what? මෙතනදී කිව්වා මෙයා happy වුණොත්, මෙයා satisfy නම් අපේ product, අපේ service, අපේ approach, අපේ solutions එක, he will be there. So our effort is to keep the customer. Our effort is to keep the target group. Our effort is to make sure that we increase the customer lifetime value inside the organization, not letting customer to go outside. අපේ effort එක තියෙන්නේ මොකටද? මේ customer ව පුළුවන් තරම් මේක ඇතුලේ රඳවගෙන customer ගේ lifetime value එක enhance කරලා organization එකේ profit goals වලට යන්න. Organization එකේ finance goals වලට යන්න. Market related goals වලට යන්න. So to do that, we need to make sure your customer is happy with you. So you design your strategies, you design your techniques, you implement your actions to make sure your customer is happy. To make sure your customer is happy, to make sure your customer is satisfied with your product and the services and your approach. Then make a කරන්න අපිට lazy, අපි මෙතන clear understanding එක තියෙනවා. If we have the clear idea about the customer and their need, their preferences, their behavioral factors, their likings, and their future changes, potential changes, then it is easy for us to design our strategies to meet that. So that is the next step of our marketing approach. Then අපි මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ ටික කරාට පස්සේ if we make our customer happy, what will come towards the organized? Then මෙතනදී කතා කරා එක්කෙනෙක් කිව්වා අපි brands හදනවා. Brands හදලා ඒවා communicate කරනවා.
හරියට ඒවා strategies right අපි products and services වලින් customer happy කරනවා ඒ කියන්නේ අපි product strategies ගහනවා service strategies ගහනවා strategies හරි තව එක්කෙනෙක්ව advertise කරනවා sell කරනවා මේවා strategies අපි advertise කරනවා sell කරනවා මේවා strategies එතකොට දැන් මේ අපි advertise කරන්න ඕනේ අපි හරි target market එක identify කරගෙන TG එක identify කරගෙන තමයි අපි advertise කරන්නේ ඊට පස්සේ අපි TG එක තමයි sell කරන්නේ එහෙනම් මුලින්ම අපිට තියෙන්නේ TG එක identify කරගෙන ඒගොල්ලෝව focus කරලා ඉවරලා අපි ඒගොල්ලොන් වෙනුවෙන් strategies ගන්නවා so මෙන්න මේ ඔක්කොම ඕගොල්ලොන් කියපු දේවල් මේ definition එක ඇතුලේ තියෙන එක දේවල් ඒ definition එක ඇතුලේ තියෙන එක දේවල් ඒක management process එකක් ඒක ලොකු gravity එකක් තියෙන management process එකක් ඒ process එක responsible identifying anticipating and satisfying කාවද අපි identify කරන්නේ කාවද අපි anticipate කරන්නේ our customer or our consumer මොකටද අපි identify කරගෙන anticipate කරගෙන අපි මේ දඟලලා satisfy කරන්න try කරන්නේ මොකටද because we need to put tattu right we can't do nikam business we need to do tattu ගහගෙන යන්නනේ ඕනේ අපිට so we need to bring profit and revenue goals දැන් අපි මේ ඔක්කොම කරන්නේ organization එකේ profit and revenue එහෙම නැත්නම් revenue and profit goals වලට යන්න අපි customer happy කරලා වැඩක් තියනවාද අපි happy නැත්තම් taken reality right දැන් මෙතන ශ්‍රියානි ඉන්නවා හරිද දැන් ශ්‍රියානි මට කියන්න customer happy කරලා වැඩක් තියනවාද ඔයාගේ payment එක එන්නේ නැත්තම් easy payment scheme එකේදී customer happy but ඔයාගේ monthly payment එක එන්නේ නැත්තම් ඔයා happyද Not happy. you're not happy right you're not happy why because your profit your revenues are not coming that is your happiness your survival will not be there if your happiness is not there right money and නැත්තම් profit වෙන්නේ නැත්තම් ඒ customer කෙනෙක්ගෙන් අපිට වැඩක් නැහැ නේ එතකොට අපේ satisfaction එක තියෙන්නේ එතකොට organization එකේ goals achieve කරන්න අපිට ඒ profit goals වලට යන්න පුළුවන් කමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒතර profit goals වලට යන්න බැරි වුණොත් organization එකේ survival එකට sustainability එකට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. එහෙනම් අපි මේ identify කරගෙන anticipate කරගෙන customer satisfy කරන්න යන්නේ ඇයි? අපිට වෙන මොකුත් කරන්න වැඩ නැති හින්දාද? නැහැ. අපිට වෙන කරන්න වැඩ තියෙනවා. අපි මේ දේ කරන්නේ ඇයි? අපේ organization එකේ profit goals වලට යන්න. මතක තියාගන්න මේ marketing කරන ළමයින්ගේ තියෙන එක දෙයක් තමයි customerව happy කරන්න ඕන මගුලක් කරනවා. හැබැයි company එකට හෙන ගහිලා ගියත් කමන්නේ. You can't do marketing like that. You need to make sure you are achieving the company's objectives, company's goals, company's revenue objectives, company's profitability objectives. Company's market share objectives. If you don't achieve them, no point of identifying your customer, no point of anticipating them, no point of making them happy because you are not happy. So your survival is based on your happiness. Right. එතකොට දැන් මෙතන මේ පොඩි question එකක් තියෙනවා වලවගේගෙන්. So what about the market share? ඔයා මොන point එකටද මේක ඇහුවේ කියන එක I don't know. Anyway, your objective is to enhance the market share also. Because now you do everything to bring profit, bring revenue, enhance market share. Because we being marketing, our intention is to enhance the market share. If market share is not increasing, we can't do anything. Now, Walavagi, you are doing business studies in A-level? Yes, sir. You are doing edXL or the Cambridge? Critics, sir.
Now, look at your business studies syllabus. Now, half of the business studies syllabus is here, okay? So, භාගයක් විතර වාට මේකේ chapters වල ඔය marketing mix එක, marketing environment එක, එතකොට macro micro economic ඔය supply demand areas ටික. So, those areas we will be discussing, right? So, that you will be benefited with this, okay? So, ඒවා හොඳට මේවා කරගන්න because edexcel business studies syllabus එකේ ගොඩාක් areas තියෙනවා මෙන්න මේ diploma එකත් ඇතුලේ. ඒතකොට ඔයාලට මේ පැත්තත් ඒ කියන්නේ ඒ areas වලට එහා ගිය ලොකු area එකක් තියෙන්නේ but the areas වලින් ඔයාලට expand කරගන්න පුළුවන්. So the market share objectives are also objectives, right? ඒතර profit වලට වගේම revenue වලට වගේම market share objectives. මේ ඔක්කොම කරන්නේ අපි මේගොල්ලෝගේ පැත්තෙන් මෙන්න මේක ගන්න මෙන්න මේක ගන්න. හැබැයි guys අපිට කස්ටමර්ව අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන කස්ටමර්ව ඇන්ටිසිපේට් කරලා කස්ටමර්ව සැටිස්ෆයි කරලා අපිට මේ ප්‍රොෆිට් ගෝල්ස් ගන්න පුළුවන් ඕනම බිස්නස් එකක. එහෙම වුණොත් right any business you can do this. Any business you can do this. It can be an ethical business. Even an unethical business, you can do this. Unethical business එකක් අපි අරගමු. Right, okay. Since you guys are not kids, right? අපි හිතමු drugs business එක. Weapons business එක. Right? ඔය වගේ business අරගමු. එතකොට now target market එක customer identify කරගන්න එක they do properly. They are anticipating their forecast. කොච්චර drugs විකුණන්න පුළුවන්. I'm talking about unethical drugs, not the medical drugs. එතකොට දැන් ඒවත් කරනවා anticipate කරනවා. දැන් drug dealers ලා අරගන්න උදාහරණයක් විදියට underworld drug dealers ලා ගත්තාම final customer මේ final consumer විතරක් නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ anticipate කරන්නේ. අපි හිතමු drugs ගෙන්නන අර sea path එක අපි හිතමු මොහොතෙන් drugs ගෙන්නන්නේ බෝට් වලින් කියලා වල. ඒතර ඒගොල්ලෝ anticipate කරනවා. ඒ කියන්නේ forecast කරනවා navy එක කොයි විදියට මේකට respond කරයිද. ground ඒ කියන්නේ coastal guards ලා කොයි විදියට මේකට respond කරයිද. අන්න ඒවා පවා forecast කරනවා ඒගොල්ලෝ. ඒතර දැන් මේක land එකට ගෙනිච්චාම ඉන්න අනිත් land travel වලදී පොලිසිය. ඒතර මේක මේවට government එක කොයි විදියට forecast කරයි. behave වෙනවද. ministers ලාගේ involve. ඔය හැම එකක්ම forecast කරනවා. දැන් අපි guys අපි business එකක් කරනකොට අපි focus කරන්නේ පොඩි area එකක්නේ customer ඒ අදාළ stakeholders ලා. අර වගේ unethical business එකකදී ඒගොල්ලෝ සෑහෙන්න forecasting එකක් කරනවා. මොකද ඒවා dangerous approaches. weapon business එක කියලා හිතමු යුද්ධයට හරි මොකකට හරි weapons එවන. You know what is happening right now in the Middle East, right? Israel, Gaza, Israel, Palestine, Israel, Iran war. Okay. Now, some parties even basically attacking the logistics also. Weapons in a ships වලට attack කරනවා. එතකොට ඒව පවා focus කරනවා. මේ ship එක මෙතනින් යනකොට attack එකක් එයිද? Right? එතකොට අන්න ඒව පවා focus කරනවා ඒ වගේ business වලදී. So you are forecasting, you do everything. And finally you are making your customer also happy and you are making a huge profit. අපි හිතමු unethical drug boat එකක් ඇවිල්ලි වල products ටික විකුණන බිලියන ගණන් සල්ලි හොයන. You are making profit. එතකොට දැන් මේ මම මේ කියන definition එක අනුව you identify your target market and the target audience. You anticipate their behavior also. You satisfy them. Consumer happy කරනවා. ඒ වගේම අනිත් channels ඔක්කොමත් happy කරගෙන තමයි යන්නේ. And you're making profit also. Right? You're making revenue and the profit also. Can we call it marketing? එතකොට ඒ වගේ business එකක් අපිට marketing කියලා කියන්න පුළුවන්ද? What do you all think? ඒ වගේ business එකක් අපිට marketing කියලා කිව්වොත් Amisha, what do you think? You also doing A-level? Right. Amisha, you are doing government or the edexcel Cambridge? Amisha?
You do government O level or government A level or what? Government A levels. Okay, you do the business studies or business studies No. No. Then Amisha, now I was asking a question. No, Mataka question. Mataka question. I was asking a question. What was it, sir? Were you in the class first of all? Yeah, I was in the class. Okay. I was asking now, unethical business. We were talking about the drug business and we were talking about the weapons business. Now they identify the customer, they anticipate the customer behavior, they make their customer happy and they earn huge profit. Can we call them as marketing oriented business? Marketing, can we say that they are doing marketing? Yes, sir. Which means that the drug business also marketing business. Okay. Yeah. Okay. Right. මෙන්න මෙතන තමයි තියෙන්නේ. Good, your understanding. මෙතන තමයි තියෙන්නේ. Guys, මේ marketing කියන එක evolve වුණා. එතකොට දැන් අපි මේ විදියට අපි මේ marketing කියන එක define කරලා නතර කරොත් drug business එකක් වුණත් marketing business එකක් වෙනවා. Weapon business එකක් වුණත් ඕනම unethical business එකක් අපිට marketing business එකක් marketing operation එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. නෑ. අපි මේ වගේ තැනකදී තමයි අපි ethical side එක කතා කරන්නේ. ඔයාට profit එක earn කරන්න පුළුවන්. ඔයාට customer identify කරගෙන customer anticipate කරලා customer satisfy කරලා ඔයාට profit එක ගන්න පුළුවන්. But ethically. Your business should have ethics. Your business should not disturb the society. Your business should not disturb the nature, environment. If you are avoiding unethical practices, if you are avoiding socially rejected activities, if you are avoiding environmentally disturbed activities, actions, which means the pollution as an example. So which means you're a marketing company. So your business should have ethics. If we are to consider your business as a marketing business, you need to have ethics in you. එතකොට දැන් මේ ethics නැතුව practice කරන business එකක් අපි marketing business එකක් කියලා කියන්නේ නැහැ. අනිත් හැම එකක්ම හරි. නමුත් ethical නැත්තම්, socially accepted නැත්තම්, සමාජය පිළිගන්නේ නැත්තම්, සාරධර්ම නැත්තම්, සමාජය පිළිගන්නේ නැත්තම්, environmentally friendly නැත්තම්, ඒ කියන්නේ ecologically friendly නැත්තම්, එහෙම නැත්තම් natural environment එක disturb කරනවා නම්, right? ඒ වගේ organization එකක් marketing කියලා කියන්න බෑ. So මේ marketing definition එකත් evolve වුණා. Evolve වෙනවා. එහෙනම් අපි business එක කරන්න ඕනේ marketing ethically, socially accepted manner, in a environmentally friendly manner. අපේ factories වලින් අපි හිතමු අපි dispose නිකාම් එළියට දානවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? Nature එක disturb වෙනවා. Nature එක pollution. අපේ factories වලින් air pollution එක එනවා. එතකොට අපි disturb කරනවා nature එකට. So if we are disturbing the nature, what will happen? Our survival will also be a concern. We will not be able to survive in that nature. In that nature. එතකොට guys, what will happen? You are damaging your future and you're damaging the future of a wider community also, which means you're not marketing oriented business. එතකොට මෙන්න මේ marketing oriented business එකක් කියලා කිව්වහම marketing practice කරන business එකක් කියලා කිව්වහම guys
මෙන්න මේ වගේ wide area එකක් touch කරගෙන යන business එකක්. ඒක සරල නෑ. සරලයි කියලා කියන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. එහෙනම් මම ගිය සතියේ කිව්වා මාකටිං කියලා කියන්නේ මුළු ඕගනයිසේෂන් එකේ හැමෝම ප්‍රැක්ටිස් කරන දෙයක්. ප්‍රැක්ටිස් කළ යුතු දෙයක් කියන එක. එහෙනම් මාකටිං අපි ගත්තොත් definitions. American Marketing Association definition එක ගත්තත් Canadian Marketing Federation definition එක ගත්තත් ඔය මොන definition එක අරගත්තත් marketing කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ areas එක combine වෙච්ච දෙයක්. පැහැදිලිද? පැහැදිලිද? Anyone? Any question? මේවකින් ඕගොල්ලෝ හොයලා බැලුවොත් right එතකොට මේ දේවල් කියවුවොත් එතකොට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් right marketing කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. දැන් මෙතන කියනවා strengthening the impact of marketing on business success. දැන් මම මේ ඉන්නේ Canadian Marketing Federation Canadian Marketing right association එකේ website එක. දැන් මෙතන අරගත්තොත් එහෙම අපි බලමු strengthening the impact of marketing on business success. The Canadian Marketing Association is community-based organization committed to influencing changes, enhancing skill sets, facilitating the relationship building, and promoting the best practices to protect the consumer rights. බලන්න කස්ටමර්ගේ අයිතීන් ආරක්ෂා කරලා ඒ කියන්නේ කස්ටමර්ගේ අයිතීන් දැන් මේ අපි මේ කතා කරන දේවල් ඇතුලේ තියෙන දේවල් protect the consumer rights and govern how marketing professional communicates their message. දැන් අපි අපේ community එකේ right එකක් තමයි අපේ customers ලගේ right එකක් තමයි අපි ethical වෙන එක. අපේ customers ලගේ right එකක් තමයි අපි nature එකට disturb නොකරන එක. අපේ customers ලගේ right එකක් තමයි අපිට push කරන්න, අපිව pressure කරන්න quality products ඒගොල්ලන්ගේ අතට එවන්නේ කියන එක. එහෙනම් අපේ customers ලගේ rights අපි maintain කරගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ මේ එක organizations කතා කරලා තියෙන මේ එකම දේ වෙන විදියට ඒගොල්ලන් කතා කරලා තියෙනවා. දැන් කස්ටමර්ගේ රයිට් එකක් තමයි අපි නේචර් එකට ඩිස්ටර්බ් කරොත් එහෙම ඒක නවත්තන එක. කස්ටමර් can influence us. කස්ටමර්ගේ රයිට් එකක් තමයි let's say as an example if you are a food manufacturer and you're using harming chemicals, right? Any chemicals which is harming for human body when you are manufacturing food. Customer's right is to stop that. Customer can take legal action against you to stop that. So customer is one of the crucial point to make your success. So customer, they are talking about the customer's right here. So you need to make sure that you're complying with. එතන customer කියන එක මුල් කරගෙන තමයි ඒගොල්ලෝ මේ පැත්ත කතා කරන්නේ. Protect the consumer. Practice to protect the consumer right and govern how the marketing professional communicate their message. ඒක consumer protect කරගෙන ඉස්සරහට යන්නේ. බලන්න එතනත් customer ඉස්සරහට දාලා තමයි කතා කරන්නේ. Australian Marketing Association. Let's see about එකට ගිහිල්ලා right see ඒගොල්ලෝගේ සමහර වෙලාවට definitions ඇති right let's have a look
Now see මේක බලමු අපි. ඒගොල්ලොන්ගේ purpose එක the each image resonate with our core values, remaining our community. I mean, whom their customers as well as their members and everybody and visitors of the AMI's commitment to excellent innovation and adaptability in ever evolving in the field of marketing. So which means they are talking about the changing landscape of the of marketing, right? Marketing කියන එක හැමතිස්සෙම change වෙනවා. මේ environment කියන එක හැමතිස්සෙම change වෙනවා. එතකොට දැන් මේ change වෙන environment එකේ customer ගේ requirement එක change වෙනවා, customer ගේ likings change වෙනවා, customer ගේ preferences change වෙනවා, customer ගේ need patterns change වෙනවා. මේ ඔක්කොමත් එක්කම ඒවා evolve කරගෙන ඒවත් එක්ක ඒවට match කරගෙන ඉස්සරහට යන එක තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේ adaptability එකක් තියාගෙන ඉස්සරහට යනවයි කියන එක. So they talk about it in different ways. Where whatever the මේක ඇතුලේ මම මේ හරි definition එක මට හම්බුන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මේක ඕගොල්ලෝ කියනකොට මේ site එක දිහා බැලුවත් now this is also Australian Marketing Institute. They will have their own way of explaining the marketing inside this website. Just have a look at it. Whatever the domains you see, like these associations, they keep the customer as the top priority in their operation, in their definitions. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඒක key point එකක්. එහෙනම් අපි definition එකේ කතා කරන මෙන්න මේ points ටික අපි හැම දෙයක්ම කරන්නේ ethically, ecologically, in a socially accepted manner. එහෙමනම් අපි මේ definition එක සම්පූර්ණ කරගන්න ඕනේ අපි successfully marketing කරන්න නම්. මේ explanation එක clearද? මම දැන් ඕගොල්ලන්ට complete definition එකක් ලියන්න හදන්නේ. දැන් විනාඩි 5ක් අරගෙන ඕගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ දැන් මේ ඉගෙනගත්ත දෙයින් මෙන්න මේ points ටිකෙන් ඕගොල්ලන්ට feel වෙච්ච your own definition. You all have to show your own definition. You all have to look at whatever we studied so far and write your own definition for marketing. Write your own definition for marketing. පේලි 3-4ක හරි 5ක හරි ඕගොල්ලන්ට තේරෙන විදියට write your own definition in marketing. Right? This is the exercise. Now we need to do, taking about 5 minutes. Take a piece of paper. You should be able to show me, write your definition, right? So, and with whatever the learnings you do, write your definition and show me what you have written. Shall we start now? Now it's 3:55, right? Ready there? Give a thumbs up. Give a thumbs up. Right. Okay. Take a piece of paper, write your own definition. Tarusha, you are there, right? Okay. 5 minutes. Now 3:56. We'll take about 5 minutes. 4:1 and write your definition. මේ වෙනකන් අපි කතා කරපු හැම point එකක්ම ආයි revise කරන්න. තමන්ගේම definition එකක් දාන්න. One by one we'll look at this definition.
හරිද? Ready? Ready? We'll take one by one. Right? Okay. Amesha, you are in the top of the list. It's your time. Yes. Switch on the camera. You're in the top list now. What did you learn? Definition. Yes. Shall I read, sir? Yes, you can read. Marketing is the activity set of institutions and process for creating, communicating, delivering and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large. Also, it contains research, strategy, promotion, sales, and distribution to meet the needs of consumers and drive business growth. හරි මේක AIද ලිව්වේ ඔයාද ලිව්වේ? AI එකනොත් සුට්ටක් ගත්තා. AI එකන චුට්ටක් ගත්තා. ඔය wording style එක as it is there in the AI. Right? Okay, but it's good. Come on. Guys, මෙහෙමයි. Okay, good. ඔය point එක. Wait. Guys, මෙහෙමයි. AI use කරනකොට right you all have to use properly. මම ඒකත් කියලා දෙන්නම්. Right? Marketing කරනකොට ඒ ඔක්කොම දැනගන්න ඕනේ. ඒකත් මම මේ definitions ටික අරගෙන ඉවල ඊට පස්සේ කියලා දෙනවා. Right? Okay, good. So let's get the other person. Right? Okay, now who is there in the list? Valavage, it's your turn. Marketing is a management process which Where is your involves camera? better answer camera. Okay, only today. Next week you have to switch on. Yes, go ahead. Marketing is a management process which involves identifying the customer needs, anticipating them, and satisfying the customer need by making a profit for an organization. Okay. Is that all? Is that all? Very good. Is that all? Yes, sir. එතකොට දැන් අපි කතා කරා ඔතන ethics side එක. එතකොට අපි කතා කරා ඔතන social responsibility side එක. Right? Okay, good point. You have captured something. Very good. Very good. Okay. Who else? Okay, Sriyani, what about you? Yes, switch on the camera also, Sriyani. Yes. ඔයාට හිතෙන්නේ මොකක්ද? Whatever you learn out of this definition. Yes. Marketing is a process of promoting and selling products or services by understanding customer needs, setting prices, distributing effectively, and creating awareness through advertising and other strategies. Okay. Very good. Is that all? Okay, good. Very good. Right? Yes. So she is talking about the advertising and the promotions also, right? And creating services. Very good. Right. Now, Tarusha, what about you? Tarusha, what about you? What do you think? මොකද මේ අපි definition එක කතා කරා. Definition එක කතා කරා. ඒකේ ඔයා ඉගෙන ගත්තේ මොකක්ද මේ definition එක? ඔයා අපි මේ create කරන අපේම own definition එකක් අපි identify කරගන්න. මොකද අපි හැමදාම කරේ අනිත් අයගේ definitions හදන එකනේ. අපේම definition එකක් අපි හදාගන්න. Tarusha, what about you? You are spotlighted now. Tarusha, are you there? මේ හැම එකක්ම guys learning patterns, okay?
මේ learning patterns කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මං කියන දේ අහන් ඉන්නවා විතරක් නෙමෙයි ඒවා ඕගොල්ලෝ interpret කරගන්න විදිය. This is a learning style, right? එතකොට දැන් මට කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක ඕගොල්ලන්ට interpret වෙන විදිය ඕගොල්ලෝ ආයි memorize කරලා ලියන එක that is one of your learning skill, right? එතකොට තමයි ඒක ඔළුවට යන්නේ, right? Okay මේක අහන් හිටියා මේක okay මේකයි කිව්වේ මට තේරුනේ හැබැයි මේක මේ විදියට. මට තේරුනේ මේක මේ විදියට. Yes, Tarsha, what about you? Okay, we'll take Tarind. Tarsha, ready වෙනකන් Tarind, what about you? ඕගොල්ලන්ට තේරෙන විදියට තියෙන්නේ, right? Muted. You are muted. Marketing is a management process which is created to satisfy customers' unsatisfied needs and wants. Very good. All right. So unsatisfied needs and wants satisfy කරන්න. කොතනදී අපි කතා කරපුව ඇයි හැලුවේ? ethics කතා කරපු එක ඇයි හැලුනේ? මොකද reason එක? Any reason? ඔක්ස ඒ ටිකත් එකතු වෙන්න ඕනේ මේ මට ඒ ටික ඉන්න බැරි වුණා මේ ක්ලාස් එකේ මේවත් Right. phone එකේ Okay, good. Right. Sorry. මොකද මේ හැම exercise එකකම expectation එක තමයි ඕගොල්ලෝ capture කරගන්නවයි කියන එක. Perfectly okay. Right. Good point. Right. Let's look at Tarusha also. Tarusha, what about you? Adding you to the screen. Tarusha, now it's your turn. Tarusha, මොකෝ වෙන්නේ? Tarusha, මොකද වෙන්නේ? Are you there? Oh. හරි. අපි තරුෂව පොඩ්ඩක් තියමු. Tarusha, I'll be coming back to you. Now see guys, I'm going to give you the complete definition for you all right. හරිද? එතකොට මෙන්න මේක clearly identify කරගන්න. මේක ඕගොල්ලෝ ලියා ගන්න. Right? Definition of marketing. Definition of marketing. Definition of marketing. මේ definition එක ඇතුලේ මේ අපි මේ කතා කරපු දේවල් සෑහෙන්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. Almost everything. Right? Almost everything. හරිද? So මේ definition එකත් මම start කරනවා as a management process, as a management practice. So marketing ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න. You all have to have a notebook, okay, with you all. Class එකේ එනකොට you all need to have a notebook with you all because additional notes මේකේ දාගන්න. Right? මොකද මේ notes වලින් ඔයගොල්ලන්ට questions generate වෙනවා, right? So marketing is a management practice or management process, management practice. Okay. To understand, will you all take down this? Can we take down? ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්නව නේද මේක? Just give a thumbs up. Okay. Marketing is a management practice or the management process කියලා දැම්මත් කමන්නේ to understand the target market within bracket දාන්න customers / consumers. Market is a marketing, okay. Marketing is a management practice to understand
the target market. Yes, Tarsha, you're back. You had an issue, ne? The technical issue එකක් තිබ්බද? Yes. ලෝක මේ මයික් එකේ කැම් එක on කරද්දි ස්ටක් වුණා ලැප් එක. ඊට පස්සේ මම ආපහු Okay, join good. වුණා. හරි. ඔයාගේ definition එක මොකක්ද? ඒකත් අපි අරගෙන මෙමු guys. Marketing is a process of the identifying customers, forecasting their needs and delivering value through product promotion and distribution, drive sales and build relationship. Okay, good. So where is the ethical side of it? ඇයි ethics miss උනේ? Environmental friendly part එක මං කිව්වා දැන් අපි කතා කරා marketing කියලා කිව්වහම අපි profit point එකෙන් නතර කරොත් කුඩු විකුණන එකත් marketing වෙනවා. drugs විකුණන එකත් marketing වෙනවා. right? අපි මොනවා හරි unethical club එකක් දාලා තියෙනවනේ ඒකත් marketing වෙනවා. right? එතකොට දැන් ඒවට marketing කිව්වොත් මේක profession එකක් විදියට අයින් වෙනවනේ. කුඩු විකුණන එක marketing වුණොත් මේක අපිත් ඒ ප්‍රොෆෙෂන් එකේම ඉන්න එක්කෙනෙක්. ඒතර එතරම් මාකටිං නෑ. එමෙන්න මේ. ඒතර මාකටිං එකේ එන්නකොට ethics එන්න ඕනේ. socially accepted parameters එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ecological environmental concern parameters එන්න ඕනේ. ඒ ඔක්කොමත් එන්න ඕනේ. ඒවත් add කරලා තමයි දැන් අපි good point anyway, good point. ඒවත් add කරලා තමයි අපි thank you දර්ශ. ඒවත් add කරලා තමයි අපි දැන් මේ complete definition එක ලියන්නේ. ඒවත් add කරලා තමයි අපි දැන් complete definition එක ලියන්නේ. Marketing is a Marketing is a management practice to understand the target market within bracket customer and consumer with their needs, preferences. ඒගොල්ලෝගේ කැමැත්තවල් ඒගොල්ලෝගේ preference එක liking එක right පිටම Coca-Cola එකයි Pepsi එකයි දෙනවා preference එක දෙන්නේ Coca-Cola එකටද Pepsi එකටද preferences right with their need preferences liking preferences convictions මොකද convictions කියලා කියන්නේ තීරණ ගැනීමේ හැකියාව decision making right preferences කියලා කිව්වහම likings කියන්න පුළුවන් within bracket convictions කියලා කිව්වහම decision making කියන්නේ බලන්න Marketing is a management practice to understand the target market. ඒ කියන්නේ customer consumer. With their needs. අපි target market එක අඳුරගන්න ඒගොල්ලෝගේ needs අවශ්‍යතාවල් එක්ක. ඒගොල්ලෝගේ ආසාවල් එක්ක. ඒගොල්ලෝගේ decision making convictions එක්ක. අපි නිකම් මේ market එක දිහා බලනවා නෙමෙයි guys. හොඳේ. අපි මේක deep analysis එකක් කරන්නේ. With their needs, right? Likings, preferences, convictions. People identify target market, understand, yeah. Comma. Okay, comma, while forecasting කරනවා කියලා කියන්නේ anticipate කරනවා කියලා කියන්නේ anticipating within bracket ඒ වචනත් හුරු වෙන්න so I want you all to get yourself familiar with these words also while forecasting anticipating right while anticipating target markets while anticipating target market එකේ behavioral factors
මම මේක සරල කරන්නේ complete deep explanation එකක් දෙන්නේ. ඒකයි මේ වචනත් එක්කම ගේන්නේ. Right? While forecasting target markets behavioral factors, ඒ කියන්නේ අපි identify කරගන්න ඕනේ ඒ අතරතුර අපි ඒ target market එකේ behavioral factors forecast කරන්න ඕනේ, anticipate කරන්න ඕනේ. Right? Behavioral factors such as buying and consumption, such as buying and consumption. ඒ කියන්නේ behavioral factors, ඒගොල්ලෝගේ buying and consumption behavioral factors අපි forecast කරන්න ඕනේ. And design and finally කියලා ගන්න. And finally design strategies. And finally design strategies to satisfy needs, to satisfy needs of the market, satisfy needs of the market, satisfy needs of the market to generate profit in the business, to generate profit in the business ethically, socially accepted manner, socially accepted manner, සමාජයේ පිළිගත් විදියකට in a ecologically sustainable pattern. බලන්න මේ වචන ටික ඕගොල්ලන්ට සමහර වචන අලුත් වෙයි. නමුත් මේ වචන ටික ඇතුලේ deep meanings කීපයක් තියෙනවා guys. Ecologically sustainable pattern. මම ඒක එතන ලිව්වේ. බලන්න මම ලියපු එක. right? මම ආයි කියවන්නම් හිමීට explain කරන ගමන්. Marketing is a management practice. මම කිව්වා marketing කියලා කියන්නේ management practice එකක්. අපි ඒක slowly ගමු. Marketing is a management practice to understand the target market. Target market කියලා කියන්නේ customer වෙන්න පුළුවන්, consumer වෙන්න පුළුවන්. මම customer consumer වෙනස ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න. Right? So understand the customer or the consumer. With their needs. ඒගොල්ලන්ගේ needs එක අපි හොයා ගන්න ඕනේ.
නිකම්ම කස්ටමර් දිහා බලලා වැඩක් නැහැ. අපි ඒගොල්ලෝගේ needs හොයන්නේ නැත්තම්. ඒගොල්ලෝගේ ඌමනාවන් හොයන්නේ නැත්තම්. requirements හොයන්න දන්නේ නැත්තම්. ඒවා ගැන දන්නේ නැත්තම් අපි නිකන් කස්ටමර් මිනිහෙක් දිහා බැලුවයි කියලා වැඩක් නැහැ. So we need to understand the target market, so-called customer and the consumer, with their needs, their preferences, ඒගොල්ලෝගේ preferences, likings මොනවද? their convictions, ඒගොල්ලෝගේ decision making patterns මොනවද? decisions ගන්නෙ කොහොමද? while forecasting, ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝව forecast කරන අතරතුර අපි මේ දේ කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝගේ behavior එක forecast කරන්න ඕනේ. while forecasting target market's behavior, while forecasting the target market behavioral factors, ඒගොල්ලෝගේ behavioral factors. මොන වගේ behavioral factors? Such as buying and consumption. Buying and consumption behavioral factors forecast කරන ගමන් finally අපි design කරන්න ඕනේ strategies. Finally design strategies to satisfy those needs. Fulfill කරන්න. Finally design කරන්න strategies මේ needs fulfill කරන්න. මොකටද? To satisfy the needs of the market, to generate profit. මොකටද අපි මේ දේ කරන්නේ? company එකට profit එක generate කරන්න. company එකට profit එක generate කරන්න තමයි අපි මේ දේවල් කරන්නේ. නිකම්ම නෙමෙයි. ethically. සාර ධර්මත් එක්ක socially accepted manner. සමාජයේ පිළිගත්ත විදියට ecologically sustainable pattern. environmentally disturb කරන්නේ නැතුව environmentally sustainable pattern එකක් එක්ක. එහෙනම් මෙන්න මේ විදියට කරන business එක අපි කියනවා marketing related business එකක් කියලා. ඒක ලේසි නෑ. ඒක ලේසි නෑ. ලියාගත්තද definition එක? මම ස්පීඩ් යන්නේ නෑ guys. මුලින්ම මට ඕගොල්ලෝව track එකට දාගන්නකම් හරි විදියට I'm going in a slow pace, but finally later මාසෙකට විතර පස්සේ ඕගොල්ලෝ හරි track එකට වැටුණාට පස්සේ I'll be speeding. තේරුණාද ලියාගත්ත definition එක? Any question? Okay, how about others? Give a thumbs up. Shriyani clear? Tarindu? Amisha, you clear? Okay, I very need good. to know the Yes, last page. I you need to know the last last page. paragraph. Business ethically, Ethically, comma, social socially accepted manner, socially accepted manner, comma, in a ecologically sustainable pattern. Socially accepted manner, comma, in a ecologically, ඒ කියන්නේ environmentally කියන එක. Ecology කියන්නේ environment. Ecologically sustainable pattern. Ecologically sustainable pattern. Okay, sir. Thank you. Okay. Guys, මේව අපි deeply definition එක ඉගෙන ගත්තේ නැතුව අපි සරල විදියට ඉගෙන ගත්තොත් වැඩක් නෑ. ඒකයි මම මේක deep කතා කරේ. මට ඕක සරල definition එක කියන්න තිබ්බා. Generating profit by making customer happy කියලා. ඕක තමයි සරල definition එක. ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් ටෙක්ස්ට් වල ඔය explanation එකෙන් යනවා. නමුත් එහෙම ඉගෙනගෙන වැඩක් නැහැ. reason එක මේ definition එක ඇතුලේ තියෙන depth එක අපි හරියට ඉගෙන ගත්තොත් අපි දන්නවා marketing කියන වචනේ ඇතුලේ කොච්චර ගැඹුරක් තියෙනවද කියලා. So then it will be easy for you all to learn the rest. මොකද මේ syllabus එක සම්පූර්ණයෙන්ම හැදිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ definition එකේ තියෙන දේවල් comply කරන්න තමයි මෙන්න මේ syllabus එක හැදිලා තියෙන්නේ. අපි branding කරන්නේයි, අපි sales කරන්නේයි, අපි legal side එක ඉගෙන ගන්නේයි, අපි digital side එක ඉගෙන ගන්නේයි. මෙන්න මේ marketing කියන definition එක comply කරගෙන ඉස්සරහට යන්න තමයි
මෙන්න මේක identify කරගන්න. ඒක මේක broader area එකක්. ඉතින් මේක නිකන් ඔය කට්ටිය හිතන තරම් සරල දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි හරියට ඉගෙන ගත්තොත් මේක implement කරගෙන යන්න හරිම සරලයි. හරි. Okay. පොඩි වෙලාවක් වැඩිපුර ගත්ත break එකට කලින්. So now it's 4:27. We'll take another 10 minutes break, right? And start. Any question? අපි definition එක ඉවර කරා. Right? මම දැන් යනවා අපේ slides වලට once again. But any question after the break, I'll go for slides. Any questions? So what is the difference between consumer and customer? Okay, very good. මම break එකෙන් පස්සේ කියන්න හැටි. Shall I tell you after the break? Sure, sir. Okay. ඒක note එකක් දාලා තියාගමු. මම ඒක මොකද target audience ඒ ඔක්කොම ටික. target market කියන්නේ target audience කියන්නේ consumer කියන්නේ customer කියන්නේ මොනවාද කියන එක මම break එකෙන් පස්සේ කියන්න. Okay. Right, we'll take a quick 10 minutes break. Now it's 4:28. 4:38 we'll meet up.
Okay, done. Aveen. Continue. අපි විනාඩි 10 break එකක් ගන්න reason එක because you're online I need to make sure that you're okay. මොකද online යනකොට පොඩ්ඩක් time පය වගේ පොඩි break එකක් අරගෙන ආවට පස්සේ ඕගොල්ලෝත් refresh වෙනවා. Right? I'm also of course okay. මම ඉතින් කොහොමද දිගටම කතා කරන එකනේ. There was one කවුද ගියේ? මම කොහොමද කතා කරන්නේ නේද මට ලොකු ප්‍රශ්න එකක් එන්නේ නැහැ. Yes, Shriyani. Go ahead. You have a raised hand. I'm sorry, sir, it's mistaken. Okay. No worries. Right. Okay. දැන් අපි මොකද මේක පුළුවන් තරම් ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට කම්ෆර්ට් වෙන විදිහට තමයි කරන්න ඕනේ. right ඒකයි පොඩි බ්‍රේක් එකක් එහෙම දීලා වෝම් අප් කරලා ගන්න ඕනේ නැත්තම් බෑ. right. ශ්‍රියානි එහෙම ලොග් වෙන්නේ ඔෆිස් එකේ ඉඳලා. නේ. ශ්‍රියානි ඒ කියන්නේ දැන් ඔය කස්ටමර්ස්ලා එහෙම ඉන්නවද දැන් ෂෝරූම් එකේ නේද ඉන්නේ? Oh, sir. The customers you have a separate your Kolpiti, which showroom you are in? Marine Drive branch, sir. Okay, Marine Drive branch. Right, okay. How are the sales? Good. Good. Competition එක කොහමද? Competition is very high. Yeah, it's pretty obvious, නේ. You have to compete with Abans, Softlogic, then Damro is also there. Now, mainly those three, na? Abans, Softlogic and Damro. Mainly me and Yeah. But anyway, you all have some kind of good values. That your service operation is good and certain things are good. Do it. Komari karanne pe naththam bෑනේ නේ. What is your target, showroom target? Million kiyada? For this month, 20 million, sir. This month 20 million. Yeah. 20 million නම් ගහන්න පුළුවන් කොල්පිටි වල. අමාරුද? But not easy නේ කොල්පිටි නේ 3 දෙනාම ඉන්නවනේ ළඟපාතනේ. And even mega showroom also there, sir. We are very close by the other showroom also. Mega showroom in the sense your mega duplication. I'm in duplication. I'm in Marine Drive. You're in Marine Drive. Your duplication show, is it active, your mega showroom? Yes. Is it? But I thought it's not that active. You're in Marine Drive, but you have the competition from Aban's head office anyway. And the Softlogic showroom down there, you have a competition. And Aban's, they have even Liberty, they have a showroom. Damro. Aban's main showroom is there in Kolpiti. Aban's Liberty also they have. And Damro, you have a showroom. The main showroom is there, the Marina Mall. That competition is also there. Yeah. It's not easy, na? Not easy. It's the nature to do. Right? Very good. How you can move on the target? You can go the target. Yeah. So probably we will be able to do it. No, of course, okay. How many are working under you? 8 people. 8. That is your franchise one. Your staff, no? No, sir. This is a company showroom running by company. Company showroom. Okay. Yeah, and there are 3 staff members company and with myself. And private 3 members are running under me. There. Okay. You need to make sure you are covering the cost also, no? Yes. This is our own building, sir. Single one building. Then of course okay, na? A bit. Yeah. Good scene anyway.
That experience need. Guys, you all can get more practical exposure. We'll visit one day for Shriyani's showroom, right? Because practically we need to see, okay, how the operation goes inside a showroom in that nature, how about the back end operation works, right? How struggle they are when they are facing the customers, you know. We need to study the competition around and what type of behaviors අපි දවසක පැයක් විතර ඉඳලා ඉවලා customers ලා එන යන විදිය, ඒගොල්ලොන් බලන විදිය, ඒගොල්ලොන් handle කරන විදිය. So we'll have a look at, because we need to know different industries, how it works, right? We need to know. Anyway, we have a couple of field visits. We'll take your showroom also one of the field visits. Right? Okay, so let's move on with these two areas. So Tarusha was asking consumer and the customer, the difference between the consumer and the customer. Guys, consumer කියලා කියන්නේ the person who is consuming the product. He may or may not be your customer. He may or may not be your customer. Example, Anchor Pedia Pro. Who is the consumer? Consumer is the kid. Age between 1 to 4 or 1 to 5, whatever. එයා තමයි consume කරන්නේ. Anchorpedia Pro is not manufactured for you and I know. But who is purchasing? Purchasing. Either mom or dad, parents. Which means the customer is the person who is entering into the transaction. Consumer is the person who is really consuming the product. Can it be the same? Question. මේ දෙකම එකක් වෙන්න පුළුවන්ද කවදාවත්? Can, no, can't. මම ප්‍රශ්නේ අහපු විදිය හින්දා confuse වෙන්න එපා. These two can be same. You buy a milk packet for your consumption. You buy it for your consumption. You buy a shaving cream for your consumption. You buy a TV for you to watch movies. You buy a laptop for you to use. You're the customer, you're the consumer, both. Customer may or may not be consumer and vice versa. Right? එතන customer කියන්නේ person who is purchasing the product. He may be the consumer or may not be the consumer. අපි මේක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. As a marketer, you need to know this. Now, when you come across a customer, and you should ask, is it for your consumption? Is it for someone else's consumption? So depending on that, your approach might differ. අපි approach කරන විදිය වෙනස්. අපි හිතමු උදාහරණයක් විදියට, right? customer කෙනෙක් එනවා. ඇවිල්ලා අපි කතා කරනට අහනවා, right, okay, so මේක ඔයාද consume කරන්නේ නැත්නම් වෙනකම්. නැත්නම් මේක gift එකක් දෙන්න. ඉතින් කියනවා නෑ මේක මට පොඩි gift එකක් දෙන්න. කාටද මේ gift එක? ඉතින් කියනවා right මේක මගේ wife ට දෙන gift එකක්. එහෙනම් අපි මෙතන මොකද්ද කරන්නේ? අපේ sale එකට අපේ marketing effort එකට values add කරනවා, right, okay, wife ට දෙන gift එකක තියෙන value එක gift එකේ features විතරක් නෙමෙයි. right? gift එකේ brand එක විතරක් නෙමෙයි. සමහර වෙලාවට design එක වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට color එක වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට product එකේ තියෙන weight එක වෙන්න පුළුවන්. wife ට laptop එකක් අරන් දෙනවා. හැබැයි wife daily travel කරන එක්කෙනෙක් යාට laptop එක heavy laptop එකක් වුණොත් අමාරුයි. ඒතර ඒකත් එක්ක එන backpack එකක් තියෙනවා. ඔය ඔන්න ඔය වගේ combine කරලා අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට shaving cream එකක් purchase කරන්න. I mean, let's say supermarket, you don't go and talk like that. They come and buy. In case they ask only, you are supporting. We call them as missionary selling. So let's say in case you want to, they come and ask certain things. So you can ask, is it for you, sir?
Then if we said yes, so daily consume the daily shave කරනවාද එහෙම නැත්නම් weeklyද කියයි මම නෑ මම daily මම shave කරනවා. Then sir you need a higher container, right? Higher capacity container. ඒ වගේ කතා කරලා ඉවරලා you can position the product. සමහරලාට product එක ගන්නේ පොඩි එක්කෙනාට වෙනවා. ඒ පොඩි එක්කෙනාට තියෙන safety concerns උඩ you might position the product. අපි customer consumer කියන දෙක හරියට identify කරගත්තොත් whenever we are designing the product, whenever we are designing our strategies, even in communication, we can communicate to reach the person who is taking the decision. Anchorpedia Pro advertisement is communicating the decision maker. Anchorpedia Pro එක එන බොන පොඩි එකාට තේරෙන්නේ නැහැ ඒකේ තියෙන නියුට්‍රිෂනල් ලෙවල් එක ඒකෙන් වෙන දේවල් මොනවද බ්‍රේන් එකේ ඩෙවලොප්මන්ට් එක කියන එක ඒව තේරෙන්නේ නැහැ. ඒව තේරෙන්නේ කාටද? person who is purchasing the product, who is taking the buying decision, who is taking the buying decision. So we need to identify these two, customer and the consumer, and their buying decisions. We need to identify. We have a separate chapter for that. Lengthy chapter එකක් තියෙනවා ඒකට. ඒ chapter එකේදී අපි කතා කරනවා එක එක customer categories. අපි ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලෝගේ buying decisions යන්නේ කොහොමද? මේ consumer buying behavior මේකෙදී අපි කතා කරනවා. මේකේ lengthy study එකක් කරනවා අපි. එක එක customer categories අරගෙන අපි ඒගොල්ලෝන් buying decisions ගන්නෙ කොහොමද? ඒගොල්ලන්ට influence කරන්නේ කොහොමද? right? අර යන්නේ මේ decisions අපි කතා කරනවා මෙතනදී. ඉතින් මේක අපි identify කරන customer and the consumer කියන එක. අනිත් එක තමයි මම කිව්වා target market and the target audience. target market එක කියලා කියන්නේ මේ product එක design කරන්නේ කාටද කියන එක. For whom we are designing the product, which means who is the consumer? Who is the consumer? That is your target market for product. Target audience is the audience we communicate. අපි communicate කරන advertising වලින් අපි communicate කරන්නේ මෙන්න මේ audience එකට. හැබැයි මේ audience එකත් අර මෙන්න මේක වගේම target audience may or may not be your target market. You communicate, you receive the company's advertisement, and you look at the advertisement, you buy the product for your consumption. You're the target audience and you're the target market as well. You receive the advertisement, you see the message, and you take the decision for someone else is consuming, which means the target market for the product is someone else. Same as communication, consumer and the customer. පැහැදිලිද ඔය දෙකේ වෙනස? ඒතර අපි ඕක දන්නවා නම් එතකොට දැන් අපි කමියුනිකේට් කරන්න ඕනේ විදිය තීරණය කරන්නේ අපේ ඔඩියන්ස් එක දිහා බලලා. ඔඩියන්ස් එක මාකට් එකත් වෙනවා නම් අපේ කමියුනිකේෂන් එක අපි වෙන කරන විදිහත් තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු උදාහරණයක් විදියට, right? උදාහරණයක් විදියට මම මේකේ මම ඔයගොල්ලෝව අරන් යනවා පළවෙනිම වීඩියෝ එකට. Look at this data. Let me share the screen with sounds. Look at this screen එක පේනව නේද? Y'all can see the screen, right? Can you all see? Okay. Look at this. This is a YouTube bet. Let's run the show.
හරිම සරල තප්පර 55ක වගේ ඇඩ් එකක්. right? හරිම සරල තප්පර 55ක වගේ ඇඩ් එකක්. මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ? Mercedes Benz CEO එයාගේ ෆයිනල් ඩේ එක, රිටයර්මන්ට් ඩේ එක. එයාගේ ස්ටාෆ් ID එක, බිස්නස් IDs ටික ඒවා රිටර්න් කරනවා. ස්ටාෆ් එකත් එක්ක ෆොටෝස් අරගන්නවා. ඒ ඔක්කොමත් අරගෙන right එයා Mercedes Benz vehicle එකෙන් ගෙදරට එනවා. ගෙදරට ඇවිල්ලා එයාගේ ස්ටාෆ් එක ගියාට පස්සේ එයා නැගලා යන්නේ මොකේද? BMW right sporty vehicle model එකක. එයා කියන්නේ මොකද්ද? එයාගේ reality එක දැන් තමයි එළියට ආවේ කියන එක. Business purpose he was using Mercedes Benz, but for in his real life his liking goes for BMW a behavioral fact එකත් එක්ක. දැන් මේ advertisement එක target market එකත් target audience එකත් දෙකම එක්කෙනා. දෙකම එකම කැටගරි එක. මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකෙන් බිල්ඩ් කරන පර්සනැලිටි එක කතා කරන්නේ টপ සීනියර් කට්ටියට. කම්පනීස් වල CEOs ලාට, කම්පනීස් වල ඩිරෙක්ටර්ස් ලාට, චෙයාර්මන්ස් ලාට, බිස්නස් ඕනර්ස් ලාට. ඒගොල්ලන්ට තමයි මේ පැෂන් එක. එතකොට මේ ඇඩ් එකෙන් කියන්නේ මේ CEO ලෙවල් එකේ එක්කෙනෙක්ගේ, චෙයාර්මන් ලෙවල් එක්කෙනෙක්ගේ attraction එක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක. එතකොට දැන් මේ ඇඩ් එක කමියුනිකේට් කරන්නේත් එයාටම. එතකොට ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරන්නේත් අන්න ඒ වගේ පුද්ගලයෙක්මයි. එහෙනම් ටාගට් මාකට් එකයි ටාගට් ඔඩියන්ස් එකයි දෙකම කන්වින්ස් කරන්න දාපු ඇඩ් එකක් තමයි මේක. ඒ කියන්නේ කස්ටමයි කන්සියුමයි දෙකම මොටිවේට් කරන විදිහට හදපු ඇඩ් එකක් තමයි මෙන්න මේ ඇඩ් එක. right දැන් අපි ඇන්කපීඩියා ප්‍රෝ වගේ ඇඩ් එකක් ගත්තොත්, බටර් ඇඩ් එකක් ගත්තොත්, අපි හිතමු යෝගට් පොඩි ළමයින් කන ඇඩ් එකක් ගත්තොත්. එහෙනම් මේ ඇඩ් එක හදාන්නේ කාටද? කාව ටාගට් කරගෙනද? පේරන්ට්ස්ව ටාගට් කරගෙන. ඇයි ඒ? පේරන්ට්ස් තමයි බයින් ඩිසිෂන් එක ගන්න. එහෙනම් බයින් ඩිසිෂන් එක ගන්න එක්කෙනා කස්ටමර්. එයා තමයි පර්චේස් කරන්නේ. එහෙනම් ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරන්නේ කන්සියුමර්. ටාගට් මාකට් එක කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ කන්සියුමර්. ටාගට් ඔඩියන්ස් එක කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ කමියුනිකේෂන් මැසේජ් එක යන තැන. එහෙනම් මේ දෙකම එක වෙන්නත් පුළුවන්, වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් ඕක පැහැදිලිද? clear? anything? Arusha clear දෙයක. right okay. About others, Amisha Walavage. Okay, now let's look at the major process behind our marketing definition. Major process behind our marketing definition. මෙතන අපි මේ කතා කරපු marketing definition එක. What is marketing කියන එක. right? තවත් වචන කීපයකින් දීලා තියෙනවා. like you know, right? Marketing is considered as managing profitable customer relationship. Marketing is considered as managing profitable customer relationship. අපිට customer ගේ relationship එක manage කරන්න, customer ව happy කරන්න ඕනේ. right? ඊට විතරක් නෙමෙයි, අපි profitable relationship එකක් කරන්න නම් එහෙනම් customer ව long term තියාගන්න විදිහට අපි වැඩ කරන්න. එහෙම වුණොත් තමයි profitable customer relationship එකක් වෙන්නේ. එනතන් customer ඒ වෙලාවේ transaction එක කරලා ඉවරලා customer ගියාට පස්සේ අපිට ඒ transaction එක transactional part එකක් වෙනවා මිසක් marketing part එකක් එතන වෙන්නේ නැහැ. It's not relationship driven marketing effort. It's a just transactional effort if it is one time.
buying. It's just a transactional driven effort, not a relationship marketing one. So the marketing is all about by doing all the things, identifying, anticipating, and satisfying profitably for what? To build a long-term customer profitable relationship with the business. Then only we can survive. We do that ethically, we do that ecologically, we do that in a socially accepted pattern. ඔය ඔක්කොම කරගෙන තමයි අපි යන්නේ. Products design කරන්නේ, ඒ ඔක්කොම කරන්නේ මෙන්න මේ අපි කරපු මේ definition එක comply කරන්න. Pricing strategies ගහන්නේ, අපි මේ කරපු definition එක comply කරන්න. Distribution logistics strategies අපි මේ කරන්නේ මෙන්න මේ දේවල් කරන්න. Right? ඉතින් මෙන්න මේක clearly identify කරගන්න. And the other thing, ලංකාවේ guys අපි ගත්තොත් marketing managers ලා. මෙන්න මේකත් ඕගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න. ලංකාවේ marketing managers ලා ගත්තොත් බහුතරයක් මම අර කලින් definitions කතා කරනකොට මට කියන්න ඕන වෙච්ච ගොඩක් වෙලාවට අපි දැක්කලා තියෙනවා marketing manager ගේ job එක වෙලා තියෙන්නේ advertising plus promotion. marketing manager කියලා කරන්නේ මොකද්ද? advertising plus promotion. ඒතර මේක නිකන් advertising manager කෙනෙක්ගේ job එකක්. But marketing management job is a bigger job, bigger role, not limiting yourself to advertising and promotion. But unfortunately, in most of the companies, the marketing manager's job role is limited to the advertising and promotions or the brand marketing communication. This is completely a wrong approach. Marketing managers should do much bigger role of this. සමහර companies වල අපි දැකලා තියෙනවා marketing manager කෙනෙක් වෙනම ඉන්නවා. ඒ වගේම research manager කෙනෙක් වෙනම ඉන්නවා. sales manager කෙනෙක් වෙනම ඉන්නවා. So you might have different people. But so the marketing manager should interconnect all these, the entire operation and run the whole game. I'm not saying you need to overlook the finance function, but in real scenario, your CEO is kind of a marketing manager's role or the chief marketing officer's role. He or she should know the entire operation. Marketing manager කෙනෙක්ට finance avoid කරන්න බෑ. Marketing manager කෙනෙක්ට production එක avoid කරන්න බෑ. Marketing manager කෙනෙක්ට sales function එක avoid කරන්න බෑ. Marketing manager කෙනෙක්ට research and development avoid කරන්න බෑ. මේ ඔක්කොම interconnect කරගත්ත role එකක් තමයි marketing management role එක. But ලංකාවේ guys මේක නෑ. ඕගොල්ලෝ වැඩ කරන companies ඇති. Right? So you might see marketing managers ලගේ job එක limit කරලා තියෙනවා ගොඩාක් වෙලාවට. promotions වලටයි branding advertising වගේ පොඩි area එකකට. ඒක තමයි reality එක ලංකාවේ. brand managers ලා අපි ගත්තොත් brand managers ලා ගොඩක් වෙලාවට ඇත්තටම brand management role එක නෙමෙයි කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ category management role එක. category management role එක. ඒ කියන්නේ product එකක brand එකයි category එකයි කියලා කියන්නේ දෙකක්. We will be discussing this. අපි ගත්තොත් IT කියලා කියන්නේ category එකක්. ඒක ඇතුලේ තියෙන HP වෙන්න පුළුවන්, Dell වෙන්න පුළුවන්, Lenovo වෙන්න පුළුවන්. consumer electronic කියලා කියන්නේ category එක. ඒක ඇතුලේ තියෙන refrigerators අපි ගත්තොත් එම Samsung වෙන්න පුළුවන්, Singer වෙන්න පුළුවන්, LG වෙන්න පුළුවන්. ඒවා brand එක. ඒතර ලංකාවේ ගොඩාක් වෙලාවට in Sri Lankan companies the brand managers are overlooking all the brands, which means they are looking after the entire category, not the particular brand. If a brand manager they are specifically focusing on a particular brand or two and not the whole category. If මෙන්න මේ වගේ පොඩි වැරදීම් තියෙනවා ලංකාවේ ඇතුලේ practice කරන විදිය, definitions practice කරන විදිය. So but generally marketing manager's role is a bigger role කියන එක identify කරගන්න. That also one of the things. But what I wanted to tell, because if I'm not mistaken, Tarusha කිව්වා marketing කියලා කියන්නේ advertising
communication and sell කියන එක. No, it is a bigger role. Marketing does not mean advertising and selling. Advertising and selling is only one part of the whole marketing game, right? One part of whole marketing game. So that is where we are entering with this marketing management process. Then me marketing management process එකේ guys මේවා questions එන තැන් ඕගොල්ලොන්ගේ papers වලට question උත් එන තැන් මේ marketing management process එකේ පළවෙනිම step එක අපි කතා කරා. Understand the consumer customer needs and wants. අපි කිව්වා අපි definition එක හදනකොට කිව්වා first step in our entire effort is to identify our customer and the consumer. Understand our customer and the consumer, their needs, their likings, their preferences, their convictions, all these things we need to identify. That is the first step in the marketing game, right? So if you fail to identify that, you will fail to reach your marketing objectives. It can be profit-related objectives, it can be market share-related objectives, it can be revenue-related, it can be new market entry objectives, whatever the objectives, you will fail if you fail to identify your target market and the target audience. That is the first part in your marketing management process. මේක අපි කතා කරා. Right. එතකොට එතනදී අපි කස්ටමර්ගේ need එක, want එක ඕවා identify කරගන්න. එතකොට කස්ටමර් මේ product එක satisfy කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන විදිය product එකක් විදියටද, service එකක් විදියටද, value proposition කියන එක. We need to identify what value proposition customer is expecting to fulfill with our products and the services. So මොකද්ද මේ need එකක් කියලා කියන්නේ? මොකද්ද මේ demand එකක් කියලා කියන්නේ? මොකද්ද මේ want එකක් කියලා කියන්නේ? Guys, this is crucial. Right? මොකද්ද මේ need එකක් කියලා කියන්නේ? අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේවයි technical meaning එක. මේ need එකක් කියලා කියන්නේ මේ අපි මේ හදලා තියෙන අපි මේ විකුණන හැම product එකක්ම මෙන්න මේ need එකක් fulfill වෙන්න හදලා තියෙනවා. How do you technically define the term need? දැන් අපි කියනවානේ අපි කරන්නේ මේ customer need එක fulfill කරන එක. මොකද්ද මේ need එක කියන්නේ? මතක තියාගන්න, this need is a problem. need එක කියන්නේ ප්‍රශ්නයක්. solution එකක් දෙන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙන්න මේ need එකක් කියන්නේ. ඒ solution එකක් දුන්නොත් ඊට පස්සේ ඒ need එක නැහැ. temporary hari permanently hari ඒ need එක නැති වෙනවා. එහෙනම් need එක කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් කියලා මම කිව්වා. මම කියනවා hunger. hunger එක ප්‍රශ්නයක්. කෑම කෑවට පස්සේ ඒක temporary නැති වෙනවා. ආයි බඩගින්න එනකන් නැති වෙනවා. එහෙනම් කෑම කෑවට පස්සේ මේ need එක නැති වෙනවා. බඩගින්න කියන need එක නැති වෙනවා. එහෙනම් මේ hunger කියන need එක එන්නේ කොහොමද? අපිට මේක ඕනම solution එකකට දාන්න පුළුවන්. මේ hunger කියන need එක එන්නේ යම් කිසි ඇතිවන gap එකක් උඩ. මොන gap එකද? පුද්ගලයෙක් or an organization, person, අපේ hunger need එක නම් person ගේ current status එක, current situation එක. කියන්නේ දැන් තියෙන condition එකයි බලාපොරොත්තු වෙන, ඒ කියන්නේ desired condition එකයි අතර gap එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ gap එක තමයි අපි need එකක් කියලා කියන්නේ. මේක ඕගොල්ලන්ට තේරුන්නේ නැහැ මං කියපු එක. current condition and desired condition. desired කියන්නේ expected condition එක කියන එක. expected condition. current condition කියලා කියන්නේ present situation කියන එක. present situation and the desired situation. දැන් බලන්න. බඩගින්න වෙලාවක අපි very basic understanding, let's look at. බඩගින්න වෙලාවක your present situation, you're empty in your stomach.
empty in stomach. දැන් ඔයාගේ expectation එක මොකද්ද මේ වගේ situation එකක? මේ වගේ situation එකක ඔයාගේ expectation එක තමයි fill your stomach. එහෙනම් ඔයාගේ expectation එක fill වුණාට පස්සේ ඔයාගේ බඩ fill වුණාට පස්සේ ඔයාට මේ hunger කියන එක නැහැ. මේ දෙක අතර gap එකක් තියෙන තාක් කල් you have the need of hunger. එහෙනම් මෙන්න මේ need එක fulfill කරන්න if you are to fulfill this need you make products. You can make rice and sell, you can sell kottu and make your customer need fulfill. You can make burger and sell to fulfill the customer need. You can sell pizza to fulfill the customer need of hunger. You can open up a thosai kade and now see. You can do many things. You can make many products. You can make it different, make those products in different styles. You can sell this product in different locations, but to fulfill this need gap of hunger. එහෙනම් මේ දෙක මෙන්න මේ current situation එක desired position එකයි match වුණාට පස්සේ මේ gap එක නැහැ. එහෙනම් මෙතන fulfill ඒ කියන්නේ ඔයාගේ බඩ fill වුණාට පස්සේ if you fill your stomach you don't have the need of hunger. Then you don't need food. Then you don't need food after that. Why? You have fulfilled your need. You have fulfilled your need. Now you need to look at, okay, with other. Currently, you don't have a marketing qualification. No marketing qualification. Your expectation or the desire is to get a marketing qualification. Right? You don't have qualification. Your desire is to fulfill them. මෙන්න මේ qualification එකක් ගන්න එකේ desire එක තමයි need එක හැදෙන්නේ. එහෙනම් මේක fulfill කරන්න තමයි degrees, diplomas, postgraduate වෙන්න පුළුවන්, PhDs වෙන්න පුළුවන්, MBAs වෙන්න පුළුවන්, masters වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ products හැදිලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ gap එක fill කරන්න. දැන් අපි හිතමු උදාහරණයක් විදියට ඔයා මාස්ටර් එකක් කරා මාකටිං වලින්. එතකොට ඔයාට මාකටිං qualification එකක need එක තියෙනවද? නැහැ. අයියේ you have fulfilled that gap. So look at transportation. Currently ඔයාට travel කරන්න විදියක් නැහැ. ඔයාගේ desire එක travel කරන්න ඕනේ. එහෙනම් transportation need එක තමයි transportation. එහෙනම් ඒක fulfill කරගන්න තමයි මේ vehicles ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. TV එකක් ගත්තොත් current TV එක ගන්න පුළුවන් entertainment එක මදි. ඇයි ඒකේ screen එක 32. entertainment එක ගන්න තමයි උවමනාව තියෙන්නේ. need එක desire එක මොකද්ද? better entertainment. Better entertainment, you need a wider screen TV. You need 56-inch TV. එහෙනම් TV එක හරි projection එක හරි whatever the product comes to fulfill the need of entertainment in a style. අපි මෙන්න මේ need gap එක හරියට identify කරගත්තේ නැත්නම් we will not be able to manufacture product to satisfy this. මේක base කරගෙන තමයි products හැදෙන්නේ. Products manufacture වෙන්නේ මෙන්න මේකට fulfill කරන්න.
So that is where you need to have a clear understanding about your customer. Customer identify කරනකොට මෙන්න මේ needs මොනවද? මේ patterns මොනවද? මේ requirements මොනවද? customer expect කරන values මොනවද? කියන එක අපි identify කරගන්න ඕනේ. ඒ values තමයි we need to bring into our products and services. Sometimes you might not manufacture your products and services. What do? You import and sell. You don't manufacture. You are an intermediary. You buy and sell your product. So, but when you're selling the product, you need to understand what need patterns are fulfilled by each one of the product you're selling. So, let's say Maggi noodles, Prima noodles as an example. Prima noodles are fulfilling the need of quick hunger. Cream cracker is fulfilling the need of a small hunger. Podi badaginnata cream cracker. එහෙනම් ලොකු බඩගින්නකට නෙමෙයි cream cracker එක ලොකු බඩගින්නකට එක්කෝ බත් එකක් එක්කෝ රොටි මොනවා හරි ඒවා කන්න ඕනේ. but පොඩි බඩගින්නකට you take cream cracker. You identify when you're in office at about 11. You get a small right different in your stomach. පොඩියට එනවා ලාවට එනවා 12 මාර එක වෙනකොට usually කන එක්කෙනාට ලාවට පොඩි light මේකක් එනවා බඩගින්නේ. ඒ වගේ වෙලාවට ඩ්‍රෝයර් එක අරලා බිස්කට් එකක් ගන්න. අන්න පොඩි බඩගින්න තමයි නීඩ් එක. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? එතන අයිඩෙන්ටිෆයි කරේ ગેප් එක. currently full stomach empty එකක් නෙමෙයි පොඩි feeling එකක් කියනවා. desire එක මොකද්ද? දවල්ට කන කන් පොඩ්ඩක් බඩගින්න අඩු කරගන්න එක තමයි desire එක. එහෙනම් ඒකට හරියන ඒක තමයි ඒ need එකට හරියන product එක තමයි Maliban හරි Manchi හරි cream cracker එක වගේ. So like that guys, we need to understand what need is fulfilled by the product. හැම pizza එකක්ම බඩගින්නට විතරක් නෙමෙයි. බඩගින්න base කරගෙන අනිත් values add කරලා හදපු product එකක් තමයි මේ pizza එක, burger එක, whatever you name. අපි හිතමු ලංකාවේ context එකේ. අපි you dial 729 and get it delivered. ගෙදරට ගෙනා ගත්තා. එතකොට අපි එතනදී pizza එක කන්නේ right okay බඩගින්න නිවා ගන්න ගෙදර කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා family dining එකක් විදිහට. හැබැයි ඔය pizza hut එකට location එකට restaurant එකට ගිහිල්ලා pizza එක order කරනකොට ඒ බඩගින්නට අමතරව තව value additions එක්ක තමයි. ඒක යාළුවෝ ටිකත් එක්ක friendly chat එකත් එක්ක AC environment එකේ TV එකක් එතනින් එනවා music මේ පැත්තෙන් play වෙන අන්න ඒ needs ගොන්නත් එක්ක තමයි මේ pizza එක ඔයාට කන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා යන ගමන් අරගෙන ගෙදර ගිහිල්ලා pizza එක කනවා. බලන්න same need එක hunger කියන එක මිනිස්සු fulfill කරගන්න add කරනවා තව values. අන්න ඒ values ඔක්කොම එක්කහු කරලා තමයි අපි value proposition එක හදලා මේ need එක fulfill කරන්නේ. මේ need එක fulfill කරන්න. අපි මේක identify කරගත්තේ නැත්නම් අපි මෙන්න මේ need fulfillment stage එකේදී අපි fail වෙනවා. අපි එතකොට customer ගේ first step එකේදී marketing management process එකේ first step එකේදී අපි identify කරගන්න ඕනේ customer ගේ need එක. ඒ අනුව තමයි අපි product එක manufacture කරන්නේ. ඒ අනුව තමයි අපි product එක manufacture කරන්නේ guys. එතකොට need is something which is existing naturally in you, but wants are the things what you and I manufacture to fulfill the need gap.
මේ want එක කියලා කියන්නේ ඔයයි මායි manufacture කරන දේ need එක fulfill කරන්න. අපි ගත්තොත් එහෙම ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. වලවගේ යන ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් එක වෙන්න පුළුවන්. අමීෂා යන ස්කූල් එක වෙන්න පුළුවන්. education need එක fulfill කරන තැන. ශ්‍රියානිගේ මේ සිංග showroom එක ගෙදරක තියෙන consumer electronic රෙදි හොදන need එක, අයන් කරන need එක, ආප්ප හදන need එක, toasting කරන need එක, oven කරන need එක, ඔය හැම need එකක්ම fulfill කරන products තමයි විකුණන්නේ. ඒ කියන්නේ ගෙදරක consumer electronic requirement එකේ need එක තමයි එතන fulfill කරන්නේ. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් මම හිතන්නේ තරිඳු ඉන්නේ MBSL එකේ. Financial requirements. කාට හරි I think MBSL you have leasings and the other things. කාට හරි lease එකක් ගන්න ඕන නම් අනේ leasing කියන need එක financial assistant කියන need එක fulfill කරන products තියෙන තැනක් තමයි මෙන්න මේ. මොකද කාට හරි සල්ලි නැහැ. එයාට සල්ලි ඕනේ. වැඩක් තියෙනවා කරගන්න. එහෙනම් අන්න ඒ need එක fulfill කරන්න ඕන කරන products තියෙන තැනක් තමයි මෙන්න මේ අපි ගත්තොත් එimhe MBSL එක කියලා කියන්නේ. අන්න අපි identify කරා. තුෂාන් කොහෙද වැඩ කරනවා කිව්වේ? තරින්දුනේ MBSL තුෂාන් කොහෙද work කරනවා කිව්වේ? audit firm එක. audit firm. audit firm එකේ need එක මොකක්ද? audit firm එක fulfill කරන්නේ මොන need එකද? මගේ company එක තියෙනවා මට වෙනවා legal requirement එකක් legal need එකක් තියෙනවා අවුරුද්දකට සැරයක් company එකේ financial statements හදන්න මම කතා කරනවා ඒකට expert company එකකට තරුෂගේ audit firm එකට කතා කරලා කියනවා මගේ requirement එක තමයි මේ අවුරුද්දේ audits ටික හදලා දෙන්න. එහෙනම් තරුෂගේ company එක මගේ current condition එක මොකද්ද? audit එක හදලා නැහැ. මගේ desire එක මොකද්ද? audit එක හදාගන්න එක. එහෙනම් තරුෂගේ company එකෙන් fulfill කරන්නේ අන්න ඒ need gap එක. මේ හැම company එකක්ම හැම organization එකක්ම අපි හරියට identify කරගන්න ඕනේ මොකද්ද fulfill කරන need එක. හැම business එකකටම need එකක් තියෙනවා. හැම customer කෙනෙක්ටම needs තියෙනවා. එහෙනම් ඕනම product එකක service එකකින් අපි fulfill කරන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ need gap එක. So we should be able to understand the need properly that these companies are trying to fulfill. Then we can further modify our product, further add values to the product and sell the product better than your customer. So මෙන්න මේ need එක හරියට identify කරගෙන යන්න ඕනේ. මේ වචන ටික පටලව ගන්නද want එක කියන්නේ අපි මොනවද manufacture කරන්නේ මෙන්න මේ need එක fulfill කරන්න. තව එක word එකක් තියෙනවා මෙතන මේ demand කියන එක. ඒක හරිම crucial. අපි කියනවා demand එක වැඩි වෙනවා. demand එක අඩු වෙනවා කියලා. මොකද්ද මේ demand එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ? මොකද්ද මේ demand එක අඩු වෙනවයි කියලා කියන්නේ? What do you all think? අපි කියනවා මේ දවස්වල demand එක වැඩි. මේ දවස්වල demand එක අඩුයි. ඒ කියන්නේ මේ දවස්වල market එක grow වෙනවා. එහෙනම් අපි කියන මේ දවස්වල market එක නෑ dull decline drop වෙලා. මොකද්ද මේකේ තේරුම? What do you mean by that? What do you mean by that? Look at demand එක කියලා කියන්නේ. Right? Need backed by the buying power. Demand එක කියලා කියන්නේ need backed by the buying power. අපිට need එකක් තියෙනවා. හැබැයි මට purchase කරන්න බැරි නම් product එක මං ගාව buying power එක නැත්තම් මට demand එකක් create කරන්න බෑ. මට need එකක් තිබ්බට වැඩක් නෑ මට buying power එක නැත්තම් මට demand එකක් create කරන්න බෑ මේ product එකට හරි service එකට හරි. හිතමු උදාහරණයක්. මට දැන් බඩගිනි.
right? මම ඉන්නවා හිල්ටන් එකේ ඉස්සරහ. මට දැන් බඩගිනි. හැබැයි මගේ ගාව purchase කරන්න හිල්ටන් රෙස්ටෝරන්ට් එකට ගිහිල්ලා purchase කරලා කෑම එක ගන්න හිල්ටන් හොටෙල් එකෙන් ලන්ච් එක ගන්න මගේ අතේ buying power එක නැතිනම් මට demand එකක් create කරන්න බෑ. එහෙනම් හිල්ටන් හොටෙල් එකෙන් ඒගොල්ලොන්ගේ customers ලව identify කරන්නේ demand එකක් create කරන්න පුළුවන් අයව තමයි. රෙස්ටෝරන්ට් එකට ඇවිල්ලා කන්න සල්ලි නැති මිනිස්සුන්ගේ පිටිපස්සෙන් ඒගොල්ලොන් එන්න කිය යන්නේ නැහැ. Why? Your customer should have a demanding power, buying power to buy your product. If not, no point of going behind that customer. Because they can't create a demand. They don't bring sales for your company. තේරුමක් නෑ ඒ වගේ customers. So you need to identify. So demand කියලා කියන්නේ customer need එකක් තියෙන්නත් ඕනේ, buying power එකක් තියෙන්නත් ඕනේ. අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට BMW කාර් එක විකුණන කම්පැනි එක. දැන් මම කියනවා right මට transportation need එකක් තියෙනවා. That need is there. But BMW company will not come and ask me to buy BMW. They will not consider me as a market. Why? I can't create a demand. Why? No buying power. On the Maruti එකෙන් ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ. They will consider me as a market. Why? හිතමු Maruti එකක් ගන්න සල්ලි තියනවායි කියලා. Buying power is there. So if you are to consider your market, you should consider the demanding power. You should consider whether your market, whether that customer or the company can create a demand, which means whether that customer or the company is having a need and the buying power. If so, you can create a demand. So demand එකක් කියලා කියන්නේ පුද්ගලයෙක්ගේ තියෙන අවශ්‍යතාවය එයාගේ තියෙන purchasing capacity එකත් එක්ක bond වෙච්ච. පැහැදිලිද? මට තියෙන capacity එක අනුව මට තියෙන demanding power එක අනුව මම product එක decide කරනවා. මගේ අතේ තියෙන සල්ලි ප්‍රමාණය අනුව මම කන්නේ කොතනින්ද? පාරේ අයිනේ තියෙන පෙට්ටි කඩේකින් කනවද? තෝස කඩෙන් කනවද? star rating restaurant එකකට යනවද? එහෙම නැත්නම් පාරේ අයිනේ තියෙන බත් පැකට් ගෙනලා කනවද කියන තීරණය වෙන්නේ මට තියෙන demanding pattern එක අනුව, buying power එක අනුව. So demand කියලා කියන්නේ guys අපි මෙන්න මේවා customerව identify කරනකොට demanding power එක identify කරගන්න. අපි සමහර වෙලාවට sales කරනකොට you just go and talk and try to promote the product. Customer doesn't have the demanding power. Customer doesn't have the buying power. You're wasting your effort. You're advertising, you're running an advertising campaign inside a market who can't create a demand. No point. You're losing your advertising effort. You're running an exhibition, roadshow inside a market who doesn't create a demand, who cannot create a demand. No point. ඒක නිකන් අර කන්ද උඩකට ගිහිල්ල ඉවර වෙලා ලොකු රෙස්ටොරන්ට් එකක් දාගත්තා වගේ තනියෙන්. You can't, no one is there to create a demand. People don't have the buying power. Remember that. But remember, Yala restaurant එක, Cinnamon Wild Yala, Chaya Village Habarana. So those hotels are over there. Then you might want day පැත්තේ මිනිස්සුන්ට what යන සල්ලි නේ. That is not the market they are expecting. They are expecting the tourism, the people, those who are expecting the wildlife, people who like wildlife, they don't have the experience in wildlife, they want to get the experience in wildlife, need of wildlife experience,
people will go Yala, cinnamon while Yala. People who who didn't have the experience of nature, I mean, the comfort in nature, they might go to Chaya Village, Habarana, whatever the hotels in that nature, or they might go to Kandalam, they might go to Culture Club, so places like that. So you need to identify this. මේ හැම එකක්ම ඒ කියන්නේ ඒ පැත්තේ හොටෙල් එකක් දාගත්තයි කියලා ඒ පැත්තේ කස්ටමර්ස්ලා නෙමෙයි. අපි fulfill කරන්නේ මොන need එකද කියන එක you have to identify. ඉතින් මේ customer identify කරගන්නවයි කියන එක තරම් crucial point එකක්. ඔයාගේ energy එක ඔයා පුළුවන් තරම් දෙන්න ඕනේ marketing වල මෙන්න මේ customer identify කරගෙන එයාගේ requirement එක හරියට fulfill කරන්න strategies හදන්න. Make identify කරගත්තොත් it will be very easy for you all to fulfill the need. පැහැදිලිද? First step in the marketing management process. අපි මේ කතා කරන්නේ customer ගේ need එක identify කරගෙන ඒකට ඕන කරන market offerings හදන එක. Any questions? Any questions? This process is one of the major processes. What do you have? තේරෙනවද? මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා. Right. How about others? Okay, good. Okay. අපි මේ needs fulfill කරන්න අපි තමයි market එකට offerings යවන්නේ. ඒවා තමයි අපේ products කියලා කියන්නේ. අපේ market offerings තමයි අපේ products එහෙම නැත්නම් අපේ service කියලා කියන්නේ. In current terminology අපි කියනවා මේ product service කියන එකට අපි කියන තව වචනයක් තමයි values කියලා. අපි මේ අපේ product එක හරි service එක හරි values කියලා කියන්නේ ඇයි මේ burning need එකක් problem එකක් fulfill කරන දෙයක් තමයි ඒ හින්දා අපි මේකට කියනවා values කියලා. values කියලා කියනවා. ඒක අපි create කරන්නේ values. අපි fulfill කරන්න need gaps fulfill කරන්න අපි යවන්නේ මේ values. ඒ කියන්නේ අපේ products or services වලට කියන තව වචනයක් තමයි values කියන්නේ. In marketing terminology. Market offerings කියලා කියනවා. Right? මේ customer ගේ value satisfaction එක හදන එක තමයි අපි මේ customer values and satisfaction එක ඒකේ values through satisfaction එක හදන එක තමයි අපි මෙතනදී කරන්නේ. We were talking about. Right. So මේ key terms ටිකක් තියෙනවා. මම මේ මෙතන අපි කතා කරන්න ඕනේ exchange versus relationship එක. මම මේක කලිනුත් කිව්වා but let me explain it further. Guys, there is a huge difference between the exchange versus relationship. Exchange එකක් කියන්නේ transaction එකක්. අපි marketing practice කරන්නේ transaction එකක් විතරක් කරන්නේ. We don't practice marketing only to do transactions. No. We are practicing this concept called marketing to build a relationship for long-term journey. Transactional marketing is one-time sale, but relationship marketing is a long-term journey, right? Long-term journey. I'll tell you an example, right? I'm telling in early 2000,
when I was visiting the Kolpiti work showroom at the very first time, guys, right? මම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 2003 වගේ Kolpiti work showroom එකට මම මුලින්ම enter වෙනවා to make my jewelries, wedding jewelries. So they got my details. I was not the highly profitable customer for them. Okay, they got my details. They were talking, and we were selecting a couple of designs, and we started giving, reserving some goals over there, and start advancing for designs and things we were doing. Then we got our stuff done. After about 1 year, we got our stuff done, and we collected our jewelries, rings, bangles, or whatever the jewelries we collected, and we moved on. So after about 3 years for the first daughter, I visited again to get my first daughter's jewelries. As and when you entered, okay, as and when you entered, you know what happened? Guys, one thing, they were calling my name and start welcoming me. Okay, that is the first thing. Second thing, they were calling my wife's name also and welcome. දැන් හොඳ වෙලාවට එක මගේ නම විතරක් කියන්නේ නැතුව අනිත් එක්කෙනාගේ නමත් කියලා ඉවරලා වයිෆ්ගේ නමත් කියලා ඉවරලා වෙල්කම් කරේ. Okay, by that time, that was the first time, the very first time my daughter, we were taking our daughter to the place to get her jewelries done. Right? Then, okay, that job also done. After about 3 years, okay, look at the way they are maintaining that relationship. Okay, so we went again to get jewelries done for the second daughter. You know what? A girl came, even I couldn't recognize her, but girl came and hold my elder daughter, saying her first name. Hugging her, saying her first name. She was holding my first daughter, elder daughter. එතකොට දැන් what I want to tell you here, මම කවදාවත් criticize කරයි දේ වගේ තැනක්. ඒගොල්ලන්ට නම් මතකයි custom. I don't think we are giving good profit for them. Right? අපි එතනට ගිහිල්ලා සෑහෙන discount කරලා තමයි අරගත්තේ. Right? But have I mean, in case someone want to buy jewelries, will I recommend a different place? I definitely recommend Vogue. මම කතා කරන මේ තැන් හැම එකකදීම එක්සැම්පල් එකකට ගන්නකොට මම ඔඩියන්ස් එකේ කී දෙනෙක්ට කතා කරනවද? ඒ නම කී තැන් කීයකට මම ගෙනියනවද? මේ 2005 6 ඉඳලා මම මේ එක්සැම්පල් එක අරගෙන ඇති I think more than in front of maybe about over 10,000 students. Now look at with the relationship they build. Look at the free mileage they have gained. Just because of the relationship, the positive relationship they have built over a period, look at the free message I'm taking for them. After that, I didn't go to a Kolpiti showroom. Some of the things I went to Nugegodavan, but I didn't go. But still, I'm communicating that message. And that is the positive thing on the relationship marketing. You're enhancing your customer lifetime value, and you're using your customer as a message carrier to your brand. Your customers start promoting yourself. Your customer is with you. You enhance your customer lifetime value. You gain revenue from that customer. Not only that, you collect more customers from that particular customer. Relationship marketing. But what if they just do the transactional approach? මෙන්න මේ jewelry එක දෙන්න ගත්තා ගියා අපේ detail මුකුත් ගන්න ඔන්න විකුණන ගියා දෙවනි පාර යනකොට ගණන් ගන්නෙත් නැහැ දන්නෙත් නැහැ ආයි පාරක් එනවා ආයි විකුණනවා යවනවා මමත් ගිහලා කියනවා අයියෝ පිස්සුදානේ අර ඊට වඩා හොඳයි වෙන මෙතනට ගිහිල්ලා ගන්නවා. So might not recommend.
practicing, those are transactional approach. Go to PETA. They don't bother sometimes. No? They just buy, sell and go. But PETA also, there are certain showrooms, certain small shops. They talk, they greet, and they want to get, they want to keep the customer somehow with them. So those are relationship marketing approach. That works in long run, guys. That works in long run. So මේම තමයි වැදගත් when you do. So marketing practice කරනකොට customer ගේ relationship areas මොනවද කියන එක identify කරගන්න. Relationship liking ඒවටත් customer ගේ ආසාවල් තියෙනවා. කැමැත්තවල් තියෙනවා. අන්න ඒ points identify කරගෙන තමයි we need to address. So the relationship marketing and the transaction marketing. Any questions? Any questions? Anyone is having any questions? මොනවා හරි තියෙනවද questions? මම මේ part එකත් කළාම අපි නවත්තමු. Right? Then you are covering the entire first part of the marketing management process. Or any question? Now see, අපි market එක ගත්තාම guys. මේක තමයි අපේ industry එක. මේක තමයි අපේ market එක. Right? මේකට අපි කියන industry එක කියලා. Okay? Now look at our market. අපේ market එක ඇතුලේ we are there as a company. We have our competitors. Okay? We have our competitors. Okay? So in this industry, we have our suppliers. For us also, we have suppliers. Our competitors also, they have suppliers. Maybe same supplier, may not be the same supplier also. And we have someone called intermediaries, middlemen, Zataramadiyu. Dealers, wholesalers, brokers. We have a separate chapter to discuss that. Dealers, wholesalers, brokers, agent, franchising organization, licensing organization. It's like that. And we have our customers also. අපි මෙන්න මේ ඔක්කොම ටික එකට ගත්තාම we call them as industry. අපේ market එකේ තියෙන industry එක අපේ market එක. Right? එතකොට our company is there. Our company. Let's say as an example, MBSL. MBSL එකට suppliers line. Right? MBSL එකට I'm just taking a hypothetical. MBSL එකේ service sell කරන service partners line. ඒ වගේම MBSL එකෙන් purchase කරන consumers ලා ඉන්නවා. B to business consumers ලා consumer type customers ලා ඉන්නවා. ඒ වගේම MBSL එකට competition එකේ ඉන්නවා. LB finance වෙන්න පුළුවන්, LOLC finance වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ competitors ලා ඉන්නවා. Singer එක ගත්තත් ඔය විදිහට. Singer එක ගත්තත් suppliers ලා ඉන්නවා. brands එවන suppliers. Singer එකෙන් බඩු අරගෙන විකුණන dealers ලා ඉන්නවා. Singer එකෙන් බඩු dealers ලාගෙන් හරි Singer එකෙන් හරි directly ගන්න customers ලා ඉන්නවා. මේ ඔක්කොම ටික තමයි අපේ market එක එහෙම නැත්නම් අපේ industry එක. Industry or the market what we are into. The collection of all the parties in our supply and distribution network, including the competition, we identify our market or the industry. So consumer electronic market, finance market, finance industry is this. Education industry, pharmaceutical industry connected with pharmaceutical type suppliers, pharmacies, hospitals, everything interconnected. Pharmaceutical industry, healthcare industry, education industry, telecommunication industry. Like that, you have many companies interconnected
and build a particular market. You got to identify that properly. So your market is connected with all the companies and the parties or even the individual, those who are connected with your supply and the distribution process. That is your market or that is your industry. එතකොට අපි market එක analyze කරනවායි කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් industry එක analyze කරනවායි කියලා කියන්නේ මෙන්න මේගොල්ලොන් ගැන study කරන එක තමයි අපි industry analysis එකෙන් කරන්නේ. market analysis එකෙන් කරන්නේ. ඒක අපි වෙනම subject එකක් තියෙනවා industry analysis වලට. Microeconomic environment analysis කියලා අපි කරනවා එතනදී. So ඒක වෙනම area එකක් තියෙනවා. So we will be discussing, analyzing this area as the market. පැහැදිලිද? So මම මේකත් කරලම නවත්තන්න හිතුවේ because we can design, we can take the strategy part next week with this. Guys, මේක slides පොඩ්ඩයි උනාට අපිට කතා කරන්න තියෙන area එක සෑහෙන්න වැඩි. මම මේකට අදාළ පොඩි note එකකුත් ලබන සතියේ I'll be giving you. But any questions? Anyone is having any questions? Mama break එකක් දීලා පටන් ගන්නෑ. I'll finish bit early, then it will be. Any questions? මොනවාරි questions තියෙනවද? Guys, පැහැදිලිද? ඕගලන්ට කියන දෙන විදිය පැහැදිලිද? ඕගලන්ට එන ඒ data ඕගලන්ට capture වෙනවද කොහොමද කියන එක? Okay. You have experience because you did your foundation. No? Amisha, what about you? Okay, Shriyani, you're okay. Sarindu, okay. Sarisha, okay. Guys, good. Right. So, මම තාම track එකට ගන්නකම් ඕගොල්ලෝගේ slow profile යන්නේ. Right? First සති 4 මම slow ගිහිල්ලා පුරුණාට පස්සේ we can speed up a bit. And 9th November අපිට second මම තියන්න try කරන්නේ නැහැ. මොකද අපේ third convocation එක තියෙනවා කට්ටිය busy වෙන හින්දා මම හිතුවේ දෙවෙනිද තියන්න. But 9th we will be having a physical session and we will be discussing with the case study also. Okay, so if you all don't have questions, so we can meet up in next week, Saturday. Once again, all the best, guys. Thank you very much. Any questions? Do you know any questions? Nathan, we can quit for the day. Good afternoon, sir. Thank you. Thank you very much. So we'll meet up in next week. All Thank the you, best, sir. guys. Thank you. Guys, mang YouTube पे upload करना recordings and you will get a note. Just refer recordings from the channel. La. Okay, thank you.